kubatsirana techitsitsana techiyambutsana fila kuonesana techisimudzirana ya pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techitsitsana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono kubatsirana techitsitsana techiyambutsana fila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, kubatsirana techitsitsana techiyambutsana fila kuonesana techisimudzirana ya pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techitsitsana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono kubatsirana techitsitsana techiyambutsana fila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people. Murisei, Salibonani Malkabizula Makilinjani Bawetu. Happy Valentine wherever you are. To those who believe in love. Q, how are you? Sibo, how are you doing? Terrible. Valentine. Zurugita say Muru's gonna say. Hapana, pamatengero ekupa Valentines. Enene. Yeah. Imagine we say first born young is 30 years old. And right. Right? And Utarama Kurang, Utara first born young. He's 30 years old. Sakazuno Kudzoti, the 30 years experience of being in love. Saka ndingavhunduka here nhasi ndoda kurimendwa wande ndikabva kwati here 30 years nomutira ku 30 years chete dzemwana wangu wandinaye aiwa tinodaro saka apa muri kuti hapana chamatengerwa akapa saka ini ndoda kudiwa every day now and every day saka ini hai izvozvo musati munhu mubvunzo zvenyizvo kana uchimira kudiwa musi wa 14 imira kudiwa musi wa 14 zora kafanira munhu akaita sei wakavamanya patrade tisina kutengerwa chinhu it's bored don't worry kana uchimira kudiwa musi wa 14 wakafanana nemunhu anomhanya patrade anomhanya 20 miles kana kilometers ari panzvimbo 1 pasina kwari kuenda
I know I'm being real. I'm being real. Kosibari Anyway, kupi? ani Sibo. sibari kuya uyu umwe sibari apo Ndiri kuti ari kupi? Ari musupermarket. mumba make mbake ninge supermarket ono kwamire kwani mabig yadzika. Vakomana. Yeah. Right. Margaret Mdawan, how are you? My Jedrick and Jude, Muriko's gonna say, Messi Mzonga, how are you? Patience Chinjiri, Zuri say, Tendai Mutinima, Muriko's gonna say, Achoro for you. Juliet Karongwe, Ivaratidzo, Terry, Zimbandu, Memo Menge, how are you? Emilia Mbanja, how are you doing? Mary Godmarzani Nyashan Muskurang Zuri says, Majama, how are you doing? Ugo Kamanyube Kimbal, how are you? True DG, what's up? Shaman Talenyashan, what's up, my dear? Anima Vian Hartley, how are you, my sister? Sibongile Kumalo, Ndeipi. Nyasha Junaira, what's up? Good people, Muru's gonna say, wherever you are today, I know it's a lover's day for those who are in love. Vanema heartbreaks, Vanema exes awo, it was a day for, just to remember each other. Nongoto, how are you? Muchungweta Zamunita. Vamoka pika red awo. It means zviri kutsvobida. Isomwe takapfeka blue, Q, amenda akapfeka ochi, but all is good as it is. Saka, don't worry. Ndambona hangu ngoposta nzi vanhu vakaigwa Saturday neSunday saka vanokwanisa kunhonga makuwa kumaruwa kumakuwa oenda nawo as a present anenge achiri fresh. Zvanga sina kana pressure izvo. Yeah, saka ndiyoyo. Otherwise muri sei good people, muri sei ndirombotsvaga kuti put link. I linked Zois and the Babs and I would think the other thing, what do you call it? I don't know. But it was a link anyway. But I don't know when I put and the Babs muri sei. Right, amuna kuisa link kuma panelist ndikubva. Right, chitora link yama chikande kuma panelist kwache. Oh, you can't. Yeah. And I can't ndosaka ndikubvunza. Vanozouya kana vachida vachaitsvaga. Aiwa vantu vamwe havapo here komadheo vamwe havapo kuDDC kavakabuda. Meno vanhu nhasi vari vanhu vari kuita zvekudanana musazvinetsi. Right, zviri sei? Muri sei pa maDDC pa Valentine, happy Valentines. Tiri bo muri sei? Inonzikwa napaika. Mitombo iziwo futi. Amen. Anenge achida netsvaga. Right, regai ndiedepa thing. Nyaradzo mukuru azhizha ndeipi? Beniganzi Mahachi ndeipi? Uniregere mastai ndotadza kuverenga komana. Meg Maikiki muri sei mundiregerere. Stabile Chaira, how are you? Muita muchindiregererawo. Right. Chimbotaurai komana, chimbotaurai ndombotsvaga nyaya yacho. Chimbotaurai. Ndombotsvaga nyaya yacho, handisi kuona tiri kupi. Rotoitsvagwa ndiri kuishaya. Nyaya yakadzemavalentine idzodzo kuti munhu saka munhu anodiwa nhasi chete mangwana zvinenge zvakunzi chii? Ati munhu anodiwa everyday. Exactly. Panelist. Iwe nendiri right. Ukadaro nendiri kutowirirana. Zvinenge idiwa everyday kungonyepedzerawo kuzongotiwo pamwe nekutiwo kuda zvinhuwo kuzongoti nekuti ndingadaiwowo. Otherwise ndawana chinda background kashamwari. Ndawana ndachinja background. Ndawana ndianoziva zvochinja background, ndianogona zvochinja background. Yeah. Nekuda pesa. Uribo. Endai kuDDC kumapanelist. Ndiri kufona chendandosenzesa. Uri sei and Babs? Ndiri right auntie. Zviri sei? Business. Muri kupinda muchiganza muchitorawo zvebusiness kuti anzi vako vamwe vachambodiwawo kare sevasingasidiwi mazuva ose. Ndimi makarova vhale. Tikutoirova tokatiirova mazuva ose. Funa kana voice racho rakachinja. Nyasha, how are you? How are you doing? I'm good. Q, how are you? Long time.
I'm good, thank you. I'm good. Yeah, in Yangunrupiwa Mangwana, my girlfriend is with her husband right now, Saka Mawan. It's supposed to be vice versa. Utanga name so I don't need it. I don't need it. That's what I'm gonna susu. A small house. Mangwana was a temper my guru. I must know. No, I'm just joking, you guys. I'm playing around, but you do whatever you want to do. This is what I love every day. Whether they are here or not, my love on the day must always see. Valentine must always see. Okay. Right, for those who are just joining us today, if it is the first time, please follow and like the page. And again, Panapa, feel free. Simon, feedback from you. Right, where's Sibo? Right, she's on mute. Right, if it's the first time, please do likewise, follow, like the page, and share. If you want to be one of these panelists, you can just send in your pictures, then we can put you on the screen, or you can just come, waka wanda zwako, then otaura ako, apana pressure. If it was something that you want to share, you can as well post, or share, you want help. A lot of professionals, my psychologists, my therapists, my counselors. We can always talk to you, send post to you, then you can get help. So don't feel left out, don't feel alone. We are family. Right. Tonight's topic, it would intimidate men. Hello, Elder Dewa and DDC. Elder, I need advice. I'm a woman aged 41 years. I'm a woman aged 41 years, beautiful, intelligent, and very successful in my own right. Elder, I'm not bragging, but I have a good, high-paying job, my own house and cars. Elder, please help me now. I just want a man to start a life with. And we help each other if you can recommend. Elder, my challenge is that I'm finding it hard to find true love, and I want to settle down, but I can't find a serious man. Elder, some men think or openly say, I will boss them around, but I'm a very humble and well-raised. Sakanai, why is it men are so intimidated by a woman akarongeka anetunhu twake? To be honest, this is so frustrating. Elder, do you think it's a good idea of just adopting a child and just count myself amongst those women who won't find a man to settle with? So we have got a young lady here. She's young because Zimbabwe youth is 45. So you've got a young lady, 41 years of age. Youth beautiful. is 35, Dewa. So youth is 35. Okay. Yes. Yeah, that's 45. That's why I was 45 in Zimbabwe. But it looks like it's true because my youth, I don't want to have 40, 50 youth in Zimbabwe-ish. Right. So we've got this beautiful young woman, 41, intelligent, beautiful, high-paying job. She has got a house, she has got cars, she has got everything that a woman dream of. Very empowered, very powerful. But her challenge which she's facing is she can't find love because men felt intimidated. Men felt that they don't have anything to offer because she has got everything. So now she's saying, what can I do for me to find a man who truly loves me for who I am, not for what I have, who can understand me? Because she's saying most men, they felt or they think if they are to marry her or to go with her, they feel being bossed around because, you know, she has got everything. You can't buy a cup of coffee. She can be able to buy a cup of coffee. She can maybe put a bob by herself. So, but she's saying she needs a man. But the men are scared. So the $1 million question is, men, my fellow countrymen, my fellow colleagues, are we scared? Do we get intimidated by a woman who has got everything, who has got cars, who has got a house, you know, who can pay bills for themselves, who can travel when they want to travel?
Do you feel intimidated, or the women, they thought that because they've got everything, they feel intimidated? So I just want to play something that somebody sent me. That was from Steve Harvey Show. So I'm just going to play the volume. Then you hear what causes women. This was the question which was posed. Let me see if I can play this. Hi, Steve. Our question is, these are my best friends, and we're successful, intelligent, and beautiful women, as you can see. We're successful entrepreneurs, brand marketing specialists, fashion designers, etc. And where do you find not just a man, but a good man? People call me. I need to cut this phone. Do people call me? Koyo amudere dewa. Unomutya. Arikutodzichidzira ega. Dewa mukadzi uyo kai unomutya here? Uri kubvunza vamwe varume kuti vanoti iwewe unomutya here? Tora mukadzi uyu. Handisiwo. Hello? Oh, ndandofunga kuti foni yangu ndoine problem. Hello, Babsy. Ndiye Dewa Adona. Adona ka. Live. And then I'm not connected to the other device though. Did you want to live? Babsy? But Hi. Sorry, I had left my phone. okay. Yeah, tell us, Q, are you afraid of successful women? No. I was listening to the story as he was reading it. You know what? Look, I think context is key, right? In a lot of these situations, I can understand it from a Zimbabwean man perspective, given the economic structure. I don't know if that makes sense. Yeah. Right. Kuti, if you are already dealing with a society where the odds are against you as a man, and that's how you feel, we can't beat around the bush. Things are not good in Zim. And you are already, as a man, struggling to make ends meet. Then here comes this person. It seems like it's a double blow. You are already struggling here, and then now you have to make do with this woman who seems to have it all together. I can see where some men may feel the need to shy away, but in certain environments where things are equal, right, where you're looking at your Europe and you're in the US and so on, not to say akunama anonschima bundles of joy. Ndaganzwa a statement here very recently. Kunzima bundles of joy. Yes, they are there, but when you are dealing in an environment where, for the most part, they are successful men, they are not going to be intimidated by a successful woman. So, Ameno, someone has a phone. So no, it's mine. Go ahead. Oh, okay. So, in the Zimbabwean context of things, I may get where the situation could be coming from, and unfortunately for her, the pool is going to be very shallow. If she wants to pick a man. Woman, Dewa? Huh? Where is this Is she woman? in Zimbabwe? She's here. Oh, she's in England. So wow. Then no. She needs to spread her wings and fly. She can find a man. If she's not limiting herself to a Zimbabwean man, she can find a man. I mean, come on, if she looks. Dewa is there.
Does she mind younger? Does she, is she Are you strict scared of on what she's women, looking Dewa? for? Sorry? Aikiu, muti wacho uri kuzunzwa varume vakawanda ku-UK ndeupi kwandinozunzawo? Aiwa, muri kutsvaga mamwe mazimba here? Kana muchitsvaga mazimba haichatongoitawo ka inonzi chiuyu muti wemalemon usiri museason. But mukati muri kutsvaga kwese. Ndabvunza Dewa kuti Dewa, are you scared of successful women? I'm not scared of any woman, because at the end of the day, we just get into the bed naked. So you can't bring your car inside the house. So I like that. Yeah, that one to me doesn't count. Even if you drive a train or if you fly an aeroplane, when it's bedtime, it's you and me, twaka, 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 in the single bed. I don't care. So I'm not scared of any woman. I like that. Yeah, that's me. It's not fair. Because Dewa vanonyengwa palife pakatatarisa ndimunoziva vakatoita life isenge yavo dzepakati peviki vanenge vachitumirwa mameseji takatarisa kudai kunzi Dewa please here inbox tiyo vachiignora zvavo. So Dewa vane vakadzi vakawandisa vanotovada, vamwe vanovafolowa pese pavanoposta vachivafudza, vamwe vanotibvunza kuti nhaiwe unenge unomuziva, ndototi handimuzivi, nyora wega kuinbox pake. I think challenge in it can. I think challenge in it can be if a woman is successful and you have everything, I think as a man, feel like I'm lacking to do my duty, maybe to provide or to say something. And again, my brain will be telling me, because she's got these things, whatever she might say to me in a loving voice, do not feel as if I'm being challenged. Do feel because because so. I think that's why most men maybe are so hesitant, or they get intimidated by Mukadzi who has got all the things. And again, there are some women who are very vocal of their achievements or what they have. There are some who break a lot, who breaks a lot. So remember, if you come to my house, we go for dinner. When you come for dinner, you have to bath first because I've got these sheets. My sheets I've got wet sheets in my house, so you have to smell good. I have to tell me, I don't need this. So, a little bit tricky. There are some women who feel themselves. So, but Dewa, do you know what? Vanhu vakasiyana. I know a lot of women who are successful. Vari successful kwete zvekunyepedzera. Unoziva kuti pana vamwe vanhu ari successful zvekubatira pamusoro. Varipo vari successful vane zvinhu zvavo, Dewa. Those kind of women, they are very humble. Havana time zvekutsvaga kana kudii because they are always busy. I'll give you an example of a certain lady, angari business person Bulawayo, akafasi. This lady anganzwa hanzi ndanzwa nekudheta varume vevanhu. I don't like dating varume vevanhu. Varume vasina vakadzi vanonditya. So I end up falling for varume vevanhu. But now handichadi varume vevanhu. Ndakuzvidira vangu ndega. Chero asingasenzi, I don't mind. If a certain friend of mine akamutsvagira munhu, akamutsvagira murume yanga ina vana vake 2. If I tell you Dewa kuti vakaita engagement akati handidi kuchata,
but vakaita engagement inotyisa. Waita engagement inotyisa, vana vemurume vakaendeswa kumaprivate school. Iya murume akabva wakandogara akatenga a new house solely for this kunogara nemurume uyu. Murume uyu akatengerwa brand new car Fortuner. Aichinjanisa mota, aichinjanisa driver vananavhara X5 vanani, but yake yakatengerwa yake musemu yanga iri Fortune. Ehe. Iye akanga ataura maspecifications kuti ndingoda murume achandida. Badzi murume akaudzwawo kuti munhu ari kungoda munhu anomuda. So iwe ukangoita your part. Hello? Akamude. He did his part. Aita murume uyu aitambura Dewa, unongonzwa iwe. Aitambura but within a space of time anga achinja, and he is handsome. Achinja, anaka, aichena. Unoziva kuti vanhu vekwanise vakamuvhundu. Aicheneswa. Aichena. Aiwa, aicheneswa. Aicheneswa. Aiwa, aicheneswa. But I didn't want to use such words, you know. One waiwirirana, aitenga ega mbacha achipiwa mari. Aiwa, no, Andy Babs. Let's give credit where it's due. Kana aicheneswa nomwe wake vachiwirirana. There's nothing wrong. I don't like to. In most cases, yeah, if you want to be honest, if you see a well-dressed man, right? A well-dressed man, there's a woman who has got taste behind this man. Because mukadzi chaiye chakanozoti haubuda wakapfeka kuitanga inonzi peacock. Anozoti no, uri kuenda kuzeti yakaita sei. You have to dress like this, you have to do like this. Otherwise, that's why muchiona kuti varume vazhinji vasina vakadzika vanopfeka bhora reArsenal vachienda hake kuma-awards. Anenge apfeka juzi because they don't give care. Saka mukadzi anokudza kuti no, your dress code is bad. So hold on, and sorry, 1 second. Next week mandudza nyaya mukadzi akarora murume handirika. First week of May, I'm going to bring a sister here. Please, musamtuke. She has been a small house, a side chick. Upenyu wake wese, dating married man. And she wants to give you a testimony of how she helped some relationships to stand because I did her. That's her, right? And she never got married, but she lived a comfortable life, dating married man, right? And yeah. And she went on to say, some of her married friends, they cheat. Okay, so if your friends cheat, what do you do to your friends? Loyalty. I speak with my friends. That was it. So after we had platform then you ask her questions. She's willing to do so. Saka Dioyo. So Nyash, I haven't said anything a little bit. Then does the line. Do you want to say something? I have a question. I just have a small question to ask for the male perspective. When a woman is successful and she's humble, she doesn't have a huge head because she's successful, but she's proper. She stays humble. But she just wants to do what is good, what is expected of a successful adult in life. But she maintains her humility. Is it even if she maintains that humility, is it for sure that men will be threatened? No, it doesn't matter about anything. A man will just be threatened. Full stop.
even though she's proper and she behaves nicely? That's my question. I can answer you from a man's point of view. Because men are visuals, right? We visualize. That's what we do. We do face value things, right? So because of that, we don't see your humanity that you're talking about and your character, because we have seen the things that you possess, what you are out there. So my mind will tell me that with all this, will I be able to keep this woman? Will I be able to ask and Ndibikire Sadza? You see what I'm trying to say? Even though you were like what Andy Babs said, could this woman said, I want the man to marry, and she married the man and they are happy. But because this man was in their situation of being a nobody because of poverty, then he was told this woman is just somebody who loves her. But if that woman is to meet somebody like me, who is independent, who works, who has got his 2 cents, who has got his bicycle, I will tell you, my friend, I don't give a dime about you. That's me, because I know I can sustain. But for someone who arakumira uti, please do me this, yes, anuti, okay, yes, ngos. I think I've answered you. Let me finish Deva ndikudze kuti zvakazoguma sei vanhu ava. Okay. Uone zvinoita shayiro urombi. This guy manje akufamba kane mota dzakanaka kudii, atanga kuhura until this woman caught him, and she was so frustrated. And you know what she did? She sat down with the guy and told him, no, this is not working. I never expected you to cheat on me. I don't even know kuti wandishorei. Tanga tichizvifarira, there was no problem. But why are you doing this to me? I got to know, let's separate ways. And when they separated, this lady, she gave this man the Fortuna. He went away with the Fortuna in the Navara and a house in the eastern suburbs of Bulawayo. Can you imagine? I can't see all those things. Because she was filthy rich there. Let me, I'm not trying to justify infidelity. Don't get me wrong. Right. But I want you women to understand one thing about when I'm saying this because I'm a man, right? I'm not trying to justify this because I'm a man, but I'm trying to justify this based on what Andy Babs said. Kuti, he was given everything. And in the long run, because of all these women coming, throwing themselves to him, having this, started cheating. I think if a man cheats, let's say, they cheat the same way we do when you go to McDonald's to buy fast food, ready-made. Cheating, effort, you just eat, you leave it there. You can have your food back home, preparing it, nurturing it, doing this. I think it takes long. So at times, men just cheat because of lust. Not with the very good. That's why I see when we cheat, we go back to our wives. We do this, we go back to our wives. But I know it's not something that I have to say. I'm not saying it's good, but that's the reason. And again, hold on, I'll give you a chance. To you women, the most heartbreaking thing and the most painful thing which I have witnessed in most women is, yes, you divorce the man because he has cheated. But once you divorce that man, 9 out of 10, these women who divorce their husbands because they've cheated, they end up becoming now side chicks of other married men.
And when you ask them, they will tell you their excuse. Those have asked their excuses. Oh, you know what? Because my house was ruined by another woman. So why do I care? I have to do it. It's payback time. So this is why I failed to figure and understand, Kuti, how can, as adults, maybe try and resolve. I'm not saying cheating is good, don't get me wrong. But the funny and the silly part of it is you divorce your man because they've cheated, and you end up yourself becoming a side chick of a married man. How does that work? Is it not the same way as somebody who takes an Uber to pay 30 pounds going one way, 30 pounds coming back to go and see a movie of 3 pounds? I don't think I will say you're normal. So this is me just saying, I'm not trying to say it's good, with this but lady, with this lady, I think chinhu chakamurwadza ndechekuti he was cheating achishandisa mari yemukadzi uyu, achindodya mari yemukadzi uyu nomumwe mukadzi. Handizvona. I think ndo zvimwe zvinhu zvakamupeina. And if let's say dai mukadzi uyu ari akatanga kuchita, what was this man going to say? He was going to say he's cheating me because I don't have money. He's cheating on me because he's underestimating me. What? He doesn't respect. She doesn't respect me. You see now. But here, when she found this man, she told herself that she's found a good thing, and she was happy. And when this guy left, she was connected to another guy who was single. And if I tell you, when she died, this lady died of COVID. The guy took everything. So this lady didn't have relatives. Urukona shawire urombi. If that guy had remained loyal to this lady, he could have inherited some of these things, more things. Okay. And Namai Jedrick, not every woman who has left their husband because of infidelity, because a side chick pleases, and not every single mother or woman is loose like that. Okay. I'm not gonna argue on that one. Yeah, that's why that's true. But still, they work. When we talk here, them gonna clarify. We're not talking of everybody. How do we know every? Nobody knows every. That 9 out of 10. Not you. No, it's something that we need to get out of from our viewers with because not every. Of course, not every. Duh. How do we know everybody? We don't. But we cannot just be. It's a non-factor that it's not everybody. So I think I'm going to 9 out of 10 out of 10. Total's out 9 out of 10, 5 out of 7, whatever. But it's not everybody. For people that are out there. Okay. Andy Babs. Yes. This woman this guy was cheating nemari yake achidya namusikana. Muzoona Tinder swindler. Simon whatever ndanyora wozonyora pa group. Yeah. Simon was the guy. Simon was the man. Simon. Anyway, let's go back to our story. Let me recap this one for those who are just joining us. Then we can jump into it. Dr. Love, how are you? Dr. Love. Je say. Are you Simon Levin? Simon Levin. Right. I am. Oh, good. Right. For those who are just joining us, our topic tonight says I intimidate men. Hello, Elder Dewen DDC. Elder, I need advice. I'm a woman aged 41 years, beautiful, intelligent, and very successful in my own right. Elder, I'm not bragging, but I have a good high-paying job, my own house and cars. Elder, help me now. I just want a man to start a family with, and we help each other if you can recommend.
Elder, my challenge is that I'm finding it hard to find true love and I want to settle down, but I can't find a serious man. Elder, some men think or openly say I'll boss them around, but I'm a very humble and well raised. Saka nai, why is it men are so intimidated by woman akarongeka netunhu twake? To be honest, this is so frustrating. Elder, do you think it's a good idea of just adopting a child and just count myself amongst those women who won't find a man to settle with? Right. Sibo, do you want to go first or ndopande babs kana kuti nyasha or masibanda? What do you want to do? Ipati babs ava vangu dzakanayo vangu vachimbotaura. Okay. Andi babs, chimuti chiri kwamuri icho. Okay. I was saying kuti I don't know kuti varume vanotya chii. Or maybe it's because of issue last year kuti they fear kuti when they get there, maybe this, like if she gets someone who is younger than her, they will feel kuti vari kudanana nemunhu mukuru, something like that, and then they would want to look for their age group, what. But then I think if I were a man, I was not going to be scared there. I was going to try my luck, and as long as I give this woman love and everything will sail smoothly, because varume havazivi secret. Vakadzi only want love, nothing else. If you love them, then submission will be automatic, whether ndine mari kana kuti handina mari. That's how we were created. We only want love. So now we go for this lady. I wish I knew her. I would look for a guy, and guy wachona ndomugarira pasi, ndomukocha, ndomuudza zvokuita, she will never regret in her life. It's only that men, sometimes when you are together, munonge muchingoudzana zvinhu manegativity, muchingotya vakadzi vakazodai, vakadzi vakazodai, mukadzi ukamudai anozodai. Hamumbotaurawo zvinhu zviri positive about women. Chimbotauraiwo zvinhu zviri positive kuti mukadzi ukamuda, mukadzi ukamuda anokudai, because isusu what you only want is love. And then momboregedzawo chihure last yenyu iyi, boiregerai chihure chimbomirai zvechihure varume, most of the men. And ukaona varume vachibvumirana pachihure, and as long as uchirespect, as long as asina kubata, that's why women are also doing it and saying as long as usina kubatwa, because vaneta deva vakadzi now, it's like, let me tell you about inonzi phases in women's life. Firstly, our mothers were cheated and they were told kuti shingirira ndo zvinoita varume. Namata, they shingirired, they went to church, they namatad, nothing happened. Kwakauzoya phase yedu isusu, you cheat me, I go. I don't care. You cheat me, I leave you, I go. And then there's now a wave of women who are saying, Shiria Butareke, you cheat me, I cheat you. So currently, that's what's happening now. Ukaona vakadzi vazhinji vari kushingirira pavarume vari kuhura deva. Vakadzi vavo, most of them vari kuhura zvinoshura. Ndivo vari kuita shiri yabvutareke. Most of them. Because they're saying, why must I? Iye achizviita. Iye achibuda, murume achibuda. Unozosangana kwavanosangana. As long as she has someone who makes her feel like a woman, who makes her feel happy, then she's content. She'll be happy outside. Odzoka mumba, osunga zambia, otanga kuimba, oita kunge zvinonzi hakuna chinhu chaitika. Iye akaguta kudhara, iwe usvika uchimuvhairira waguta kuna mai nini, iye akaguta kuna bamuni. That's what's happening now in most cases.
So I will urge men kuti vasatya vakadzi vakadai, and I know most of them are very humble because they know kuti varume vazhinji they will never approach them. Hanti kuchine zvazvokuti mukadzi afani kunyenga murume. Worse if this woman approaches a man, varume vanotiza kuti ane zvikwambo waya ari kundinyenga. Varume vasati vajaira zvazvokuti mukadzi anogona kunyenga murume. So and I think men should just try it, but make sure you behave when you get a woman like this one wanted to deal naye. You just have to behave. You just have to be smart. Kufarira mvura kana wanga usingaifariri mvura mukanwa zvese, you make sure you kana uchitoverenga kuna Google kuti unobehave sei, you rather be, and then you change your character completely. Kana wanga uri musoro bhangu uri abero wakutofana kutoita a gentleman. Thank you. Okay, right. This one. You all have a question. You all have a question for Steve. Listen to this one. Yes. That was Steve. Yes, hi, Steve. Our question is, these are my best friends, and we're successful, intelligent, and beautiful women, as you can see. We're successful entrepreneurs, brand marketing specialists, fashion designers, etc. And where do you find not just a man, but a good man? You mean, where do you find? I mean, look, we don't know where you find a great woman at. They just happen along. There's no particular spot to go. You can't go to a club and he's gonna be there. He may not be at church. He just happens along. But you all are very successful women, and I think sometimes I'm just saying sometimes, just give you something to think about. Some successful women have had good men and didn't know it, because you do not know what comprises a good man. You don't know the DNA of a good man. See, a man shows his love very differently from a woman. And I call them in the book the 3 P's of love. We profess, we provide, and we protect. If you're so successful and a man knows this and you exude success, which you should, please don't stop being successful. But understand, a man has got to see where he fits into the providing and protecting role. If you got everything, you know everything, you can do everything. Yeah, you got your own car, you got all this. You can protect, you got a guard dog and a handgun. The guy is thinking, where do I fit in here? You've got to make a space for him to fit in so he can come in and do what men do. May I say this? I say this to my friend Gail all the time, who says the same thing you all are saying. Where do you find a man? Where do you find a man? You guys are intimidating to men. You guys. Well, okay, and let me just explain to you what I mean, because when I said that to Gail, she goes, I don't think that's true. Are they not? Isn't this intimidating to man when you cannot find a way to do the 3 P's? Because a man is sizing you up, trying to see exactly what Steve was saying. Where does he fit in? Women with the handbags and the furs and the coats and the shoes, a guy is looking at all of that. Absolutely. Seeing if he can afford this. That's right. That's right. Right. That was Steve Harvey and Winfrey Oprah. I don't know, Kanama, were you hearing it clearly? Yes, it was very clear. Yeah, so there's an element of truth, and I do believe that. I don't know, Dr. Love, what's your take on this? Do you want us to comment on the thing? Okay, you want to comment on this? Okay, hold on, Dr. Love, pause. Sibo? Yeah, I want to comment on what Steve was saying, the girl was saying, even Miss Oprah was saying, this is all true. You know why? Because I not to brag, I get that all the time. But you've got everything. You looks like you're together. Yes, I'm together. But you can start that horses at all. Man is looking where to fit in. You penetrator. Of course, yes, I've got all those coaches bags, I've got the gas, perfumes and stuff. Yeah. Shandira, but Steve, don't stop to do that. Don't stop. Lower capacity just because you don't want to the men should get that. The men should find a way to penetrate. We must humble ourselves.
Saka musatya yarawana anti babs don't musatya indakaga ndazvaura ndidi murume anogara atosaiza kuti haakwane haukwane papi azviona ndibvunze saka man it's the man that is the problem because ndimi magara matozviti apa ndinokwana here apa munhu ane tuntu wake of course unozviona handingambozviga hatisi kuti ukatinyanga navanati ndodzibongi ndine mwana 1 ndine mabasa 2 ndine mota 2 ndine mba 6 I'm not doing that. Iwe unongozviona as it goes. Ndofunga kuti wapano pawakambotaura futi pane mukadzi uya akakutorera mapicture ari pane mba yakazoti uya we handiti it's how you present yourself as well because varume anoda kuzviita nguva nechibhegi vasina. We're not talking about beg, we're talking about love. Yatoona ati tinoda rudo irwo ndo rwatiri kuda togona kuzvipa yes hama maoko kudii but pane imwe physicality we want companionship. Yes, you get all those, that's a material things, but love is a person. Ananga achikucomforta wachikudii ndoka tinoda but mukagara matotosaidza varume kuti tikwane apa it's your problem now. You are giving takuita headache yenyu manje handisi kuona murume yechiti handisi rini ndimi. I just wanted to comment on that. Steve, yes, let's not stop being what we have or what we are, because that's who we are. Men should find way peeps, you provide, then we can communicate and go for further like that. Okay. Can I also add to that? She's together. This one. Are you together as well? That was the first. That was the first Shona word that has been translated into English. I am together. Okay, but let me say, ATT. Follow my Facebook. ATT means ane tunu twake. So they're together. ATT, I'm together. Fly. First, love yourself. People ask me a lot of time. What ATT? Do you know how to ane tunu twake? What is that? What did she imagine? Inini ndiri munhu ane nonzi VSRB. Very strict raw background. No, very strong raw background. Very strong, yeah. It's true. It's true. You know, you bring it yourself, you know yourself, and you're not lying about it. That's the truth. So people get intimidated now. Okay. Can I add to that? Oh, okay, add it in. I wanted to say, sometimes paneta conflicting advice out Mimi, can you Thanks. I was just about to say, there's a lot of conflicting, or maybe not conflicting, but when we won't do it, let me say, okay, so what exactly are we expected to do here? Because you find, okay, and let's say on Facebook, I follow Sibo and Anna Dr. She's there in the in the comment section, and so these are successful women I see there. They're doing things for themselves. Okay, upgrade yourselves. Upgrade yourself, whether educationally or money, whatever, and you are getting to that point where adding value. And value addition, you're adding value to yourself, and then you also get some men who also give advice. So now I think some of us are at a point where, okay, what I'm bringing also intimidate us, say something. Saka something yacho ndanayo ndiri kuzviupgrade tiri kuisa manails machichi tiri kuitawo zvacho zviri kutaurwa handiti paSteve Harvey anomanzwa vachinzi the handbag the what handiti. So I'm trying to to hold the Gucci bag, to use expensive perfume, to have the accent, to speak nicely, to dress nicely, which is your table manners and things like that handiti. And I now know about Formula 1 racing. I know about soccer. I know a little bit about everything, so that at least I can hold a conversation. And this is. But then, Pauno Zoji, Paul Kuzone, Papa, Umamunango on a Gucci bag, Atotiza. And when Dandy Stokudo, was on a motor Sibo, motor the Sibo, the Kanaka Munova Tiza. Come on, Sibo, Kudo, you are Kutiza. What is a deeming not to bring something to the table? The table is full now. So where are you?
So I think ipapapo ndozvandoda kunyatsonzwa hangu from the men folk. I think Dr. Love ndakagara tovaudza comment section kuti you need to explain this phenomenon to me kuti now unoperera papi uchitangira papi, and all these sort of achievements, you know, how do you portray them? I mean, Sibo has got someone, and it's saka haana problem yekuportray tuntu wake haatesei. Ko munhu asina someone wakutya kuti ndikazoposta nhasi ndiri mubenzi, mangwana ndiri muchakati, ndikazoposta ndine Gucci kana kuti ndine wivi inenge yaDr. Mtisi kuti kunaka maningi dzavanoposta dziye, ndozonyengwa nayo, ndozonzi I'm too expensive. So, you know, where do we draw the line? How do we balance that? Muvunzo kuenda kuna Dr. Love. So varume to them, where should we draw the line? I do understand, like zvinoshavaitaura kuti, I mean, pane kumwe kutaurisawo kungoti every 2 minutes, hey imba yangu, hey mota yangu, I mean, kusakwana, I think we all know that. Even uri murume ukangoti every 2 minutes, hey imba yangu, hey chi, ndototisa. Even though ndiri kuda munhu ane muimba, but ndinda kutoti zvinozondinetsezvo. So anyway, those are my questions. Okay. Can I come in defender here? Kutoda kuti mutotaura Dr. Love ndivari kutoda kuti mutotaura imi mutoziva kuti makamirira I'm taking notes. Dr. Mtisi musagara comment section. De wavatumira link vauye. All right. Let me find it. Let me just while Mkoma link, let me be quick here and just be precise. Here, my comment and my questions, however many they were, as you've all said, kutaurisa ndiko kunonetsa. Mkoma gwangu, if I can actually channel Mkoma gwangu, vanoti vakadzi vekuZimbabwe kutaurisa maningi. Yep. Kose. That is where my context is coming from. Let me give you a scenario. You are going on a first date, and all you talk about is your possessions, your accomplishments. That is a no-no. We all know that. That's dating 101, courtship 101. And what I mentioned, and I tried to even explain further, was date one, you come in, listen and try and find something common about the two of you to talk about. That's one. If you didn't know, please take my notes. It's something that you can talk about. Kuti iye akana akazo akufunga paya our oga and got we were clicking, weren't we? Kweta kuti this girl must be trouble. Because there are conclusions to what you say. My first impressions were what I was trying to say. As Steve Harvey actually said it, don't shy away from your success. But even as men, we have been taught kuti kana mukaenda kokamukati hey ndinema masuro ndino gwangura ini mumbeda pano vakadzi vakawanda that get put off from just those comments yekuzvivhairira to show off. That's where I was coming from. Date two is more or less you are actually trying to give the men, your men, that mysterious chinu kuti agofunga kuti who is this curious and very intelligent and beautiful lady, and then he becomes curious vima for more information. And what else will they be for you to discuss other than Junuzako, which is materialistic? And you see, we then put ourselves in situations where munofunga kuti zvinhu zvandinazvo ndizvo zvichakiwa neumwe wangu kuti andide. No, that's not who you are. Your possessions are not what make you who you are. Let's get that clear. Makada kuti because I have such and such a thing, that's why I need to be loved. Then you are wrong. You are finding love in the wrong places. And that was my point. I'm not saying kuti vakadzi musataure nezvamunazvo, because there is a time and a place. We are all mature here.
We all know what happens, even in negotiations. Uchienda kubasa, kubva kubasa, kune vana, kune hama dzenyu. There are times when you say information in bits and pieces so that you can build out and be in a position yekuti chi, you are seen as a serious person. And in particular, when you are dating, you cannot just be mbrandandandandanda. The first day, diarrhea, verbal diarrhea. No, don't ever do that. If there is one thing you need to do, is to watch for those money. You know, kupoa kunoita mrume anoti ini ndakazodai ndakazoendako. Yo chingodyapo uchiti achazondi ask us something here, or does he even care for me? It's the same thing. Kuna vakadzi kana motaurisa kudaro on the first date. Maybe on your 5th or 6th date kapa akuziva kuti munhu wangu akadika. Then you can say, hey, you know what? Maybe I didn't tell you this, but I've had some hard times working, and going to school. But I'm glad that I finished my chi. I was hey, the masters. Hey, it was tough on me, and I had to go through my masters and also accomplish this and this and this, but it was tough on me. But I did it, and I feel really accomplished about that. How square as if you are showing off. You are actually explaining yourself in reality. And you struggled for them, and you earn the respect of that. Kanaka uya uchida kudadaka nyango uneni kini PhD yacho na yoyo unengo unko jita pangese munhu asina. And that's the problem with us people. Yekuti tunoda kuzvivairira kuti tisu tiri tinazvo zvose. Une tunhu twako, be proud of it. Be proud of it. But also know when to present and how to present yourself. That's all I wanted to say. But before that, be proud of it silently. No, not even silently. There are ways of actually doing it without being I don't know if you understand what I'm saying. Pane vamwe vanozotaurisa kuti izvi ndakazodai ndakadai and ndizvo zvandinazvo izvi. So you better give me my respect. No, heck no. Okay, what about those men that are intimidated by those things? What do you say to them, men? Well, I don't know. Pane varume vano intimidate vanevakadzi vanogonaka. I can honestly tell you that is their own loss, because I can tell you kuti mukadzi ane zvakeka, the chances of you progressing and living a life that is above your regular normal self is high. Inini yangu ndinotsvaga mukadzi ane twake twakutotika kana ndasvikawo in that relationship, I'm not pulling, but we are walking together towards something else. Kweto ndakutanga kudhonza zvinhu masaga andisingatombonzwisise, those baggages, if they call them that in English. It's easier that way. But as I said, I don't discriminate, because the chances are wangu hana tunhu twake, but I can help her get kune tunhu twake, because I am not ever going to say mukadzi wangu hafanwe kuva ane tunhu twake, because if I say that I am actually limiting my own success. I am limiting it to the point yekutoti ndiri kutozvipfura in my own feet, and I am not that stupid. I would rather support her to become even better than me, for me to be, if she has that potential and if she wants to do that. That's the most important thing. Zvekuzoti wakundiri wakubhadharwa mari yakakurira nenika, ini ndinoti nasika tiri kuenda Caribbean uko tichididi tinofara. That's the reason for it. So beyond that, I wanted to say, before I even break protocol here, I wanted to say happy Valentine's to all my beautiful ladies out there.
mambotanga maribhasha kudaro. Aiwa, ndizvo zvandanga ndida kutanga nazvo. Dzikamai mozvetwa happy vale. Ndongobhata kudaro. Okay, thank you so much. Happy Valentine's to you too. You all deserve the love and the dignity that comes with being women, and Happy Valentine's. we are all indebted to you all. And my hanjadzi dzangu and all my beautiful panelists varipano, I think you deserve it. You deserve all the love. So dai ndanga ndine marika ndachazokutumirai mose Valentine's roses and my gifts, but nerimwe zuva, mark my words. It's not about the money, doctor. Hold on, guys. Ndirakupa Mimi ari South Africa network yakathinga ngamasangoteza. Mimi, what do you want to say? Okay, ndandida kuti zvotizvo ndotanga ndichiti okay. The first thing is the hunting grounds. Ne? Because ungade kuti unotsvaga unoda kubata tsuro. Unoda kubata nzou. Mukasango kadiki kasingawanike nzou. Uchisiya kutadza kunobata what could I say? Let me try to put it in English then. You can't expect to catch an elephant in a small bush. You rather go to the bigger forest. Okay. So some of the things here hunting grounds. Anopana kutariso associate navo and so forth. Right? Then the other thing, why is it men are intimidated with hene, is because the type of men. Type varume vake with their age, obvious. Vanogona kuwana vangu vakarora or vangu vasati varora. But men, as we know, like tichikura, they rule with an iron fist. Vaiwanza kutonga vakadzi just because ane mari, ane something. Murume. So chisina mukadzi, right? So to explain later, but just be patient with me. So like right now, okay, let me give just an example of a gun. Murume anenge unongotonga mumba with a gun. You tell people jump, they jump. How they ask how high, just because you have a gun. But right now, vanhu vane mumba, munhu wese ane pfuti dzake. Iwe wakabudisa kapiston kako, uyu achabva anobudisa AK-47. AK-47. Apa iwe une kapiston. Une kapistol. Munzwisisa. Saka azvichabalance, which means kuti ubudise ka-A47 kapiston kako hauchakwanisi kukabudisa just because now wakutongwa ne AK-47 zvakukupa kuti utize. Zve zvakukupa kuti utize just because hausisina that power, that authority yaunga uchimbori nayo yeye wakufila kuti yasinechwa. Wanga uchitry kutonga vanhu with a piston, not with love. Because I don't know how to explain. No, I understand what you're trying to say. Yeah, what you're trying to say, because before varume, because I am the head of the house, I need to provide, I have to do this. Saka wasanga nemukadzi ane tunhu twake, titi ataurwa ane tunhu twake. Saka unobva washirwa kuti wotangira pake, because mari mukaka anokwanisa kutenga, anokwanisa kuenda kuholiday, anokwanisa kutenga perfume, haamboti ndipe kadhi rako rekubhengi, aiwa, because ndi-ATT. Saka now, kuti umubvunze kuti uri kuda uchienda kupanza kuti iwe shamwari ndiri kuenda kumagrosa, haukwanisi. Saka are you trying to say kuti varume in most cases vanoda vakadzi vanenge vari pasi pavo so much that they can oppress them? That's why uchiona vanhu vari very rich. That's why uchiona vanhu vari very rich, not medium or vari not average down. Average. That's what you know, very, very rich. They
go for vari below them, vanoenda Okay. for average. Why? Because of that authority. He still wants that authority. He still wants to provide to be the man that provides. Though uchikwanisa kuzviprovidera and so forth, but they still want that thing of being the head, being the one who provides. Because the moment vakatorana nemukadzi, like the very same, vanenge vakutonge inonzi simukati enzana. Okay. Iwe wambotaura kuti haungaoni nzou mukasango kadiki, you have to go game park if you want to hunt an elephant. Yeah. Saka pane here kwekuti mukadzi ane mari anga expect kunzi ari uku ndokunohenga mabig boys uku, kana kuti you can just meet somebody anywhere then you click. Pane ripo kuti unganzi vane mari tambire kwenyu mega somebody anywhere, but zvimwe zvinhu ndetiti. Saka unoda kuti ndikaenda kubhawa hakuna Dewa, let me help you, Dewa. That I can give me, like kwandiri nini kana kuna vanoziva taurai baba. Let me help you. What she's simply saying, Dewa, ndezvekuti ma power dynamics in a relationship achinja. She's speaking of kudhara vana mai vedu vachirorwa vaingopinda mumarriage vasina chinhu. So submission yavo yange iri pakuti baba ndiwo aiprovider everything. Chero baba chero mama musina love, submission yavo yange iri based on kuti ivo havana chinhu. Handiti so zvazvekuzvininipisa kuti ungaita sei haugoni kusimudza musoro. Izvi hazviwanikwi kuma relationships ema different genders only. Zvinowanikwa even chero Dewa ukatarisa izvozvi, we find kuti kune vamwe vanhu vane mari varume vanobata rafu varume vasina mari. Zvia zvekubhawa vanenge vachizviti tiri pano ndivo vanenge vachitenga doro, vaya vasina mari vanenge vachingotumwa, iwe enda unotenga doro, iwe enda unogocha nyama, iwe unodode such things, because iwewe ndiwe une mari, you are calling the shots. But now vakadzi nevarume they are now equal because of this equal opportunities. So what she's saying kuti you can't go kundovhima to small bush. She's saying they were like ukatarisa kuZimbabwe vanhu vano socialize in different areas according to ma levels awo or according to ma statuses awo. Unofunga unozviziva iwewe Dewa. Kumabhawa kune vamwe vanomwira kunana big bhawa, kune vamwe vanoenda kunana ndotaura zvekubhulawayo, kune vanoenda hanzi vana flamingo, tumabhawa tumahotera tuyetu tunoendwawo nevanhu vanenge vari nani nani. Kozoita vanoenda vanomwirawo kunana vana holiday inn, kozoita maclubs zvinenge zvichingoenderana nemari yako, because doro rachona rinenge riri one but rinenge rine madifferent pricing. So now this lady ari kuti ngaatsvage kune vanhu vari equal nawo. So on the other hand she's saying kuti probably vamwe vake vakaroora varume size dzake dzakatoroora, dzimwe dzacho Dewa ndo dzisati dzakamboshanda because of the economic situation, asati dzakamboshanda, asati dzakambobata pay slip, so havagoni kumuaproacha munhu akadai. So vanhu vanozogona kumuaproacha, that's now my thinking, vanogona kumuaproacha vanhu vari married, because vazhinji vacho vari married vane tunhu twavo ndo vanogona kuzomuaproacha vasingatye, because already vatori vana somebody musociety. So size dzake chaidzo dzinonetsa kuwana. Anogona kuzowana vana vadiki kwaari, maybe ma 30 years. Paripo vamwe vakabudirira vakaenda vakana opportunity yekunodzidza out vakadzoka vaane tunhu twavo, ma 30 year olds but also ma 30 year olds aya vachiri kuda zvekutamba, iye ari kuda zvekusekla. So akawana
Ben 10 yeah. Usually vanenge vasiri serious. Sorry. So okay. So I And think right. basically this is what that's what the scenario. So the only thing zvinogona kuitika now, because she wrote kuti Dewa, if you've got anyone connect, but I don't know kuti ndozvaataura here terms kushandisa, but something like that. Now iwewe Dewa wakuchitarisa manje kuvanhu vaunoziva madivorces, vanhu vasina vakadzi, vaunoziva kuti vari stable, vaunoziva kuti uyu anogona kupindirana this lady. So you find kuti vazhinji vachona they will marry through my connections, like the one that scenario yandambokuudza iyi kuti this woman akazoita zvekuconnectwa my friend ndiye akamuconnecta, otherwise ega anga atambura nekutsvaga. I don't know whether ndagona kuexplaina kuna andisi ndiye ananga achitaura ndakutarisa zita rake. I don't know whether Mimi had tried to explain what we Dini? Yeah. Yeah, makwanisa sure. Manyatsopinda nemo chaimo manga ndichida kunyatsoti mupinde. Right. Hold on, Mimi. So 2 cents dzangu dzanga ndichida kupawo, saka inini ndakuchitsamaya. Okay, thank you so much. Somebody wrote here in inbox, Hansa, hide my ID. I came to UK in 2002. Is this African respect to 15-year-old to live with my relative and the husband? The wife was a nurse and the husband healthcare assistant. In all honesty, every time they argued, the wife would say, "You should be so thankful I brought you to this country and I earn more than you. You can't tell me what to do." In all honesty, living with them was a nightmare, as she would often call police on him. He was not allowed to talk to his friends and family. She did not have respect for his family. He turned to drinking alcohol. This affected all the children that were in the house, as we often witnessed them fighting. In all honesty, I lost respect for her, and as of 2022, they are still together. She's even earning more and still acting bossy. He has changed, and they both go to church. Right. Nyasha. Nyasha. Okay. Yes, I'm here. Yeah, I'm ready with what I want to say about the issue. Go ahead. Yes. So first, I would like to say this is called Ddc Skool of Thoughts. I've learned a new word, anetunu twake ATT. I didn't know this word, and I just want to say thank you. I'm sorry. You've got your shit together in English. This is the sense. Sorry, Simo, for swearing. I'm sorry. Yeah. And then I want to talk about humility. With humility, you always win. Always. Humility, and to make it a bit more modern, keeping it real. You see. It is important to work hard to get your worth, your life, to achieve what you were meant to do in your life, because this is what will give you self-esteem. You will feel, yes, I did this, and then you feel like you're a person who's actually standing in the ground, in the spot where you're standing, because you're okay with yourself. And this is what attracts people to you, when you are okay with you see. So there's nothing wrong in working hard to have possessions, to get one Porsche here, 2 Lamborghinis there. If you do it honestly, there's nothing wrong in working for these things, because it gives you you feel proud, but it has to be pride in a good way. It can't be, you can't be like what Dewa was saying. He's met some women who say,
I have white sheets. When you come to my house, you must bath nicely. Or maybe it's one of those women who own a house on Folly John Boulevard in Zimbabwe, in Harare. I think you all know Folly John. Yes? No, you don't know. You don't know Folly John. Okay. Yeah, Okay. we know Folly John. Yeah. Yes. No, I I'm don't know. saying. Oh, it's where all the rich people in Harare stay. That's the boulevard where they all stay. Yeah. These are for Folly John. Yeah. Folly John Crescent. Yeah. Yeah. Oh, that's good. I'm not a Harare person, so I don't know. Yeah. Well, anyway, what I'm trying to say is you own your house on Folly John Boulevard, and then somebody comes there to visit you, a man. Then you start saying, "Hey, this man, he doesn't smell nice. Where did he buy his shoes? Talking about that. Mbare, he came from Mbare. I don't know." This is pride. This is not having self-esteem and self-worth in the right way. Humility, what I'm trying to say is that humility always wins. And another point to help you to stay humble is to realize that no man is an island. You can work hard. Yes, you've got that determination to succeed and to fly, and you'll achieve big things, and you stay up nights to accomplish your dreams. But at one point, you're going to lose steam because you're alone. No man is an island. So keeping that in mind will keep you humble. Women are not built to be alone. They were not created this way. That's what the Bible says. Our alone, and in general, human beings are not built to be alone. We succeed together. This is when we have true success, because the other person lifts up the other person. You see, it's not a lone man route. At one point, you are going to say, "Hey, I'm just tired now. I'm always alone. I've lost all my friends. I've even lost my family." I'll give an example of a woman who's conquered the world. Beyonce. This woman has a word in the Oxford dictionary that is just for her. Bootylicious. She's made her mark in the world. Yes, the word bootylicious, you can look for it in the Oxford dictionary, and it will tell you it comes from Beyonce. She made that word. This is a woman who conquered the world. She didn't need a man. But look at her. She went and she found Jay-Z. Then she went and she got some children. This is an example that shows that you can work hard, but you must stay humble to attract the right people to you who can be your partner to achieve your dreams. You see, this is why humility is okay. Now, there's another point. Okay, so you've got your woman, and you've got all your things together, and you're keeping your character in the right place, but still there's the men that are coming into your life. They have a bad attitude. They're not worth your time. If they feel threatened, then they were not worth it in the first place. Because a man, women have a tendency. Well, we follow. Where that's what our position is. Men are natural leaders. You see, they will see where they can, because that's what they do. The 3 Ps: the provide, the protection, but you have to make the space for him to see.
if you don't make the space, you can continue, but you won't last a very long time. But if a guy, the guy has to be okay with himself. I mean, he has to have the right attitude. Yes, this lady is a successful woman. That's good for her. But you don't have sex with yourself. You don't have, you are happy in the bed with someone, so humility will attract this person. That's my 2 cents. Okay, thank you. This one, it's a question which I want to ask everyone, the panelists, the comment section and everything. This reminds me of Mambo Cards, right? Where does this fit? Is this practical? Is it achievable? Is it real? Or is just a gimmick? Before you get married, discuss bills, parenting styles, credit, debt, religion, how to deal with family. What beliefs will you be installed in your children? Childhood traumas, sexual expectations, partners' expectations, financial expectations, family health history, mental health history, bucket list, dream home, career and education, political views, and whatever comes into mind. Love alone is not enough. Yes, I do believe it's true. Serious? But you see, yes, I think it's when it's put into a list, it just sounds sort of weird. But these are the things that every person has at the back of their minds. Munhu kutokuti hai ku-inbox vakadzi, we know it, takutomhanya painsta unoona kuti who is this ddc person, anoita nezvei, ati hai ari kuda chii, I want to know who you are. So it's normal. So when I meet you, ndoda kunzwa maviews ako on a couple of things, but it's not like ndichakugarisa interview kana idio ndokuti every 2 minutes saka watune vana 2, alright, okay, mai vacho vari kupi, oh okay, une mortgage, oh okay, unofungei nezve politics, it's not, it doesn't happen like that. So as you are talking, as you are getting to know someone, you start to understand kunzwa maviews ake, things happen around us, and things, you discuss things, kana even zvetika pa-social media kuti wazona here nhinga achata, what do you think about that? And you start discussing, then unotanga kunzwa maviews your other, your person, kuti okay, this is what they think of marriage. Umwe anobva atanga kutoti zvema-white wedding kana ina handiti ndakatomboita imwe white wedding kudhara, saka hai zvandiiti already ndakutoziva kuti dewa havadi kuona chinonzi white wedding, handiti. And if you are carefully also listening to what I am saying, uchagona kunzwa kuti but musikana wangu anenge anotofunga zve-white wedding kuti zvinoita, handiti. And it is a point that needs to be discussed. Motanga kutaura senyaya, kwete sekutongesana or anything, kuti but iwo say, zvine basa, like ukachata futi kechitu, and then you tell me what you think and I tell you what I think. Murungo discuss and you go along, and maybe after 4, 5, 6 dates, you know a lot about this person, and wotanga kufunga kuti okay, akati zvemishato haadi induda muchato, akati vana haadi induda vana, akati chakati haadi or this is their view on this issue. Maybe wewe yaunotora very seriously, and so it's not like you are going to ask these things uchingotanga kuona munhu nekutanga, no, uchitanga kuona munhu, like we said, I mean, it's face value, and udangoona like who are they superficially, then makuziva nawo, you sit down, you talk, kana uri doro and stuff like that. Okay, can I bring you a drink? Unobva ataura kuti inokumba kwangu handidi doro. So if we're going to meet, let's meet somewhere. Or someone will tell you, no, I'm not going to drink because I don't drink and drive. Nyangwe zvoita sei. Already I'm learning, but okay, dear, what this is who he is. And imi muri DJ, and then you say, okay, and we go together. I'm just there, ndichingo kutambidza my headphones or whatever. I'm just watching you work.
You see, and this will gonna see more of us, and this gonna do it. I might then say, okay, and it is and this is in head thinking, and then you will be like, every day. And then what baby kubasa kweti, because unozoti kana uri papati pepeka zvimwe zvinozoitika, I don't think you like it, you know. And then we discuss kuti but inde ichida kunyatsoziya something whatever. Then munozogona dewa imi hamisa mamboitwa soft asimi munosoftwa dewa imi tikazokuonai muri kupati nemusikana wenyu masoftwa why she thinks she should be there maybe once in a lifetime. Imimi waone zvenyu zvamunoda zvamunogona kuzoconvinsa baby kuti aiwa kamusikana wangu inzwazve ini ndongoda kuti every party yandaenda unge uripo. Example there, why example musandiroeba kuti aenda kufunga kuti maiwe this guy is booked every weekend. Seriously, he wants me to be at every party with him every ndakachena ndichirova hey akomana, you know, you slowly you get to know each other. Hakuna munhu anombogara nelist iya yabdewaka achibvunza 1 ameno enirganimbosira hangu usibo dewa muzivi maitaro last week paimuchiti dzimwe dzenguva unofanira kumboitawo zvinoda mumwe wako kana usingafarire bhora mwe musachimboita zvebhora unombondawo kubhora wangu unotiwa one match kuya kubasa kwandiri kuridza oda kuiteiko unoziva kuti ungatambwe ndikutaura maconnections anonga achikonekta nedzimwe nyaya dzatinenge takamboda kuti solvei pano apa tazvikana nyaya last week musikana kuti anzi ndidi kuenda kupurazi murume wangu adaenda mafanga kudii handaimboti unongoendawo zvongotiwo waperekedza murume wako ka one day kekuti adei anongoyawo otoridzawo kana kuti dzimwe nguva anotongoyawo by surprise ikoko kuti and then you even show off kuti guys hey hello can I get attention? You see that lady there? Akapfeka red and white, that's my woman. No sir. That's it. But it's not an everyday thing. Could only 1 2 testing 1 2 1 2. Please, can I have your attention? That's this is the lady here behind me. So the dewa kamera bana bandi mama. Andi muzona. Tebana mother dewa. Muzona. Ekuna vano deva nokudongedzawo kadzawo nemakumbo kuti pamene pamene vari mainhingi papa aikaka ndokukamwedzi wacho yambotonga naDr. Love kuti ndiwe kana ndiwanga chimbotaura kuti sometimes where there's a man there's behind whatever woman akaseka munokutaura pane vamwe vakadzi vanosiya rume achibuda mumba akapfeka hembe yakatsengwa nemombe bhana rakabhatanwa rimwe rakadai unotosvika kuti kopo naichi boss kuna utaya dai usasikidza takugadzira taya yabosi takunziti tuna girlfriend dzake aiyo tinongotopa basa paonekere but iwo mukadzi wasiye murume wako achibva kumba taya yakadai kusaidi hembe yakaunyana unenge uchavanovatira shedu kuti gandiuende hembe yenyu muno muoffice mune meeting na10 boss abva kune mukadzi wake kumba uko saka zvimwe zvinhu zvisada kunyeberana vamwe vakadzi vadira rume wavo like that kana kuti maabuse amen because mumwe munhu andosiya murume wake ngamamuti abuda akadanza anozonyenga abuda akasunamisa belt nokuti akabuda akachena akanyatsote belt rakanyatsoonwa kuti CK apapa anonyenga. So what? Ungamuisa mupoketi here? Just sometimes leave these people to live their own lives. Even in varume unoti mukadzi wako anobuda dress rakapfinyika zipi kuseri kumagaro pendi chionekera unoti nayo baby hey mama burugwa rakapfinyira musketi gadzirai musana mapinda mumota kamusana you know look out for each other ndorudo rwacho muzodanzi aende kwakazoti. But anyway, going back to the list yanga chibaya, nobody who goes around with the list kana wakutswa list but usikudiwa kana zvimwe zvinhu zvawataza kana mato nechinhambo relationship. Some people do that. Waenda kuresibone Mike. Is it me? Ndisibo. Makundinzwa? Yeah, chidzoka, yeah, that's better. Yeah, that's better. That's it. Coming back to your list, unless kana mama nechinhambo mu relationship makutonziva na mindingi mana wana 16 mauto mamangwarira vana muzvezvo kuti takangogara zvidodondore kuti andingakona kwatinoenda handigara ndibve pano. Unogona kupiwa list baba unonzi baba yaitimboita meeting. Unogona kunyorwa list zvakati. But kana muchiri mukomana nemusikana, the list is supposed to be in your head. And it's not supposed to be na Dr. Love kuti ungorudunuri kungotanga kungorudunuka sejuice rabawa panenge nemunzwa.
your conversation it leads to another one. Sometimes you're forced to hold your tongue. This is not the right moment. Wega kana kuti panapa patomuka kana kuti ndichabvunza zvanaida kutobvunza zvene chiga nditobvunza ipapa, and whatever you're talking about can open up zvimwe zvinhu zvekuti uchibvunza kuti osaka okay, you got vana, how many kids do you have? I don't have 4. Some of the questions I volunteer information. I know I have 3 kids, 2 boys and 1 girl, and then the other guy university. Sometimes you ask for too much and then you get it. So let it be gradually, not every day, not all the time. That should go away because you are learning to. And food was sambana muvaka ngirana pamvura yangu yanayi netanga ndati yangu azvimbofa zvakaenderana. Saka ndokuda kutogara ndatokudza isusu kuti musazota disappoint pamberi apa. Ngatitoti tatinda taonana. Tirina kwatinoendesana. Because kuna amane nharo kafundira kuze kuti unomhanya ku inbox don't arikuda nezvei. That's us now. Let us investigate on our own. Munhu ngazviite investigations. Kana wacho wazoona makutaura paya paya. Chireka kuti ndakazoona ko ndakakuona kuinbox ko kune musikana anokukanda malove nemalike all the time. Ndiani wako yeye? That's none of your business. Ita kuti whatever you're talking about, then iwe inoita kuti iconnect nezvauchada kubvunza zvekuti kundi ava ngasi nditita wako asintisa wako zvakanaka zvoda kuziva kwete zvoda kusvudisa munhu kana zvoda kuti you want to know too much about this person on one go. No. Tese toda kuzivana, tese hapana munhu asingadi kuziva mumwe wake, but maziviro acho nenguva yekuda kuziva zvinotosiyanei. Where you maenda kunodya out, like now I'm waiting to go get taken out for Valentine's dinner, ndadya zvangu unobva watodya ushoma wasvika ikupa wachaka autadyisa anoona ndichidya inozononga wodhoka kafinga lifting something, but it's dinner yevalentine you talk about rudo auchati naiwe but nawo mundu unosa kuno valentine anga vasikana vangwana vakaendesa kuvalentine sure kuita here akusi kuita handinozviona, but munhu wauri kuda kufambana naye uda kumufambidzana naye wachazoita upotecha baba vevana vako kana mukadzi wako ziva zvekutaura nezvezvekubvunza. Yes, we want to know, but do not bombard this person. No. Some of these things, it's a turn off. No, I don't. I don't go the next day. I don't go. Okay, I don't pindu zvaku. But kana mauda usangana mangwana msuru tosangana bakadawe. You're busy calling manasiba wako. But you still here. Ndakakumirira pana mauri kupiko. Ashatanga ashatina running late. Phone yadzima. Kana akuignore phone yako akutokublock because angadzime phone kamwe musi ada kufona Grace ada kufona mwe sisi ada kufona nasibe ma scratch wa chop. So please know what to ask when situation yacho urubvunza chicho urubvunza because zvimwe zvinhu zvinekana newe panguva yacho iyoyo. Unoda kubvunza zvekuti previous marriage yangu akaramba mwendiani saka mamatedzerana chi saka usazondisa kwa izvozvo kai wakavangidzwa wakachita wakati akutopinza pakoti ndiwotita wacho here. No. Zvimwe zvinhu ngazvive zvine rudo mukati kekuti iwe urikusympathiza munhu zvichiwa uri kubva uruziva kuti ane previous relationship yake, but iwe kutodi you want to build up a relationship naye. Ngazvive zvine kasympathy mukati kekuti you want to know for the good of the both of you, not for the good of you want to use that against this person. And mapoto pananga chikuda munhu, but you put them off. Ndine Gucci ndine zvakati zvozodii tinozviita sei parudo rwedu? What are we going to do with those Guccis and stuff parudo rwedu? Nothing. Chingondiudza chete kuti ndine mabayo ukandijunga ndakadai ndomabayo ukandibata ndakadai so pana apaita those are yes physically, but zvekuti I've got a Gucci, I've got a Prada, I've got a Tom Ford, I've got Amina, I've got Sibo, I've got Dewa. For what? That's all your things. Get them yourself. You didn't go to them. Come on, what you right? You know, think it as how did it? That was what. So you know, Siana, but at least part of a baseline. Don't overdo it and don't be too quiet again. Because no, I never would go to see. Some shepherd and go to Bunda. I end up question. So I say, that's what I'm right. You know, some Changam made it. You know, we be open talk. You know, your day, my day was fine. So why you could be someone? Hey, this is your African accent. Doesn't you see?
kuda kungopushumara kana kungoda kungwarisisa zvimwe zvacho hazvina formula mani izvi but zvekufamba nelist izvo mai mwana munosiiwa kana meblazi unofamba nelist kuti chimbomira kuti ukagara zviya mushadhi kwani vaya unovaziva here uko pamhiri paya pakamboita bongozozo paya pakarufurwa ningi vaya akazoti akaka naime cheto woman no let's not do that. Let's concentrate. I've got a question. Do you guys do background check if a man approaches you? Because Dr. Rose Wachiti, we have to Google. Fanga Mutinda swindler. You would Google, I could have find out underneath. Yes, not yes, but and I want to say yes. Because not when you're going to don't my friend request what's good Valentine. Rose. Stop it. Don't ask for friend request right now in Valentine's. So that can yes, we do that. We do that for two reasons. Do I want to pursue this conversation anyway? Who the heck do you think you are to talk to me like this? No, I don't advice. Kuya kundinyora kuti unomukarorwa here zvine newe saka ndinokufatsvaga kuti urubvire nezvako wakarora here wakarora ani kana kuda kuti ndiusaidze nemukadzi wako ndoti uya ndimunonongedza kadzi nezvimwe zvigumwe zvemakumbo. You see what we do that for the better of us, or sometimes to know where you unomuisa papi munhu wakutaura naye. Sometimes you know I kwete kujaja, not judging as such, but knowing the foundation yekuti kana kuzotaura nemunhu at least yenda mbumona kuti she likes sports, anoda zvesoka and DJ. Saka ndogona kutaura zvemusic. Okay, the next gig iri pakati. I need gym. The professor. We do, yes. I don't know with men. Yes, we do. You are supposed to. If you're dating someone, it's a good practice, because you could be dating a serial killer. You don't know. So it's a good thing to do some background checks. You go on Facebook, you type their name. You might be surprised what you'll see. You'll see the pictures of the person in a crazy party in some island, Tomorrow Island, I think, something like this. So it's good to do background checks on people who you want to. If you are using a dating application to find partners. That's a no-go here for me. I don't date on websites like that. Okay, Dr. Love. Yeah, and actually, it's only a responsible adult would want to understand who they are communicating with, especially if you are a single mom or a single parent, I should say. Because two things will happen. If Canary registered offender, you need to know that beforehand, because you might introduce them to your family or your kids. That's one. And on the other hand, you don't want to have a deadbeat person spoiler, so you need to have at least that minimum basis to figure out who they are. But or with a different side of this whole topic, the reason why people are afraid how is it that I haven't gotten to this level? They are if a man is going to say, because a woman is so successful, I cannot be with them, and I don't have to say much about it. They cannot honestly feel comfortable in their own shoes, standing side by side nemukadzi. So that to me is a sign of yakuti murume wachona is probably not man enough for the woman. That's it. Explain that to explain the situation is just my excuses upon excuses. I've had situations where attorneys, lovely young ladies in their early 20s,
They are successful attorneys. They are successful managers in places where they are. They are so beautiful. You approach them. You actually ask them, you know, why is it that you are usually alone at a function, and how is it that there is no one that you are coming in or by your side? You're plus one, and it's the same story. The people, they would even say, I am just wondering why you would come and approach me like that, so confident in that way. Kundivunza. Because a lot of men would not do it because they are either intimidated by my beauty, or they see where I'm coming from. Vanonditera, vobva kuona kuti ndabva nemotikari yakadii, ndakapfeka zvakadii, and then they are so intimidated by it. And I told them, no, sometimes it's not about the intimidation, but your posture as a woman. Kuti kana munhu akuuya kuzokuapproacha, the way you did it to me, you came, when you saw me coming towards you, right? Face yako ka yabva yafinyama. Kana dai ndanga ndisiri a confident person in my own skin ka, ndanga ndichazongoti nje ndotoita pangasana ndingauya kwauri. So it's not about, mostly it's not about zvaunazvo, but the way you present yourself, your face as it comes. Talk to the hand. Talk to the hand. In the face. It's the facial presentation. It's the body language. Body language is approachable. There are ways in which varume vanoziva kuti uyu kauyu nyangwe zvakadii, however bombshell you are, the way you present or actually open up to that aspect yekuti you can be approachable, you'll find wonders of how many people you would get to communicate with. Kune vamwe vanozoti uyu kauyu kungoenda kwaari chete maziso abva akutotanga kurola, fesi muromo obva atanga kutsvaira kudai, so kungoti tsi wakuti handidi kunyadziswa pamberi pevanhu. Kunyadziswa ndinokudai. Nyangwe vakandituka pamberi pevanhu ndinoti iwe nyangwe hangu ndaziva kuti ndizvo zvauri, ndatokuona, you know. But to many other people might actually not be comfortable with that. You see, so vakadzi, just maybe it's in your head kuti wandiri kuona ari kundiapproacha, you scan them head to toe futi. Handinozviziva maskiri enyuka yayo tinotomaona kuti unenge watoita 2 seconds watoti from head to toe waona kuti shangu dzako dzakadii, akapfeka you know, masocks and the belt, what type of belt is it? And you then categorize people very quickly. And then you, with just that 2 seconds, your body, your body expression and your presentation, you know, bayangoita aligned to what you are thinking in your head about that person. So if you get away from yourself and give yourself a chance, and try not to assume things. Nokuona. Nekuti isusu turikuti varume vano, they are visual people, but wakadzi they are so visual to the point yekuti they know within seconds if they want to sleep with somebody or not. That's been the the experience. My research angariko, within 5 seconds a woman can know would I be sleeping with this person or not, and that and is zero. But at the end of the day, it's all psychological. It's all it's the physiological being of who you are. But if you can master that and understand yourself, you might be able to get away from yourself to give yourself a chance to approach. I also have three things that I will say. Anze ATT or TTA, anze anetun twake ATT. In the triple F. Asma FI kuti wakafoira. I have, in order for a relationship, especially when you're getting to know somebody, the very first few days, few hours, whatever,
I always want to start with flirting, because that's how you know that there is that chemistry between you and them. Because everything that's in any relationship, what I would like to say is a relationship that's worth or has potential for going further. There is that flirtatious, portion of it. There's also that fun part. It has to be fun. A, B, C, D, E. That's not fun. And then you have to have flowers. When I say flowers, there are a lot of people that love flowers that are women or men or not. But the flowers part, if you present a woman or a man, depending on who, with flowers, it's an interaction that is beyond just the physical. It goes within the heart. It lodges something in a woman's heart. I am appreciated, and this is a thoughtful thing, and also represents going beyond just the each. And that's a present. It's a gift. People that are wise, and the wisdom comes in this. Even if you go and visit a king, Saudi Arabia, Kuwait, Madzimambo, a wise person would go with a gift. And the reason is this: that gift opens up a way that is not a physical thing, but there is that emotional connection that comes in that makes the two of you bound by the symbolism of a gift. A gift is special. Urukutoti ichindi chako, and iye kugamchira kuti ndikutendera, and I am opening up to your gift. And akati handidi zvemaflowers izvi kana kuti chii ofinyamisa meso ake you already know. But then that flower and whatever gift that you have, and she's delighted by it, you understand where she's coming from, and you can actually see that's deeper than kutaura. I don't know if I'm getting myself that point across. So I say the triple F is that in any relationship, even to an intimidating person, if you can make her laugh and you can make her have fun for that moment, she will not remember I go to the gym every 4 or 5 days. She'll remember how you made her feel. The same thing with a guy. When you have a guy, you make him feel kuti iye is appreciated in some way. Zvekutoti anotokufunga iwe usati wamufunga. And to know the rules that we give ourselves that say, oh, you cannot call someone for 3 days after a first date. Zvinobva zvapinda musango. Because at that point, ananga oziva kuti at least these are not games. It's somebody that is really serious about at least getting to know me. I can try and give my time for that person. I might be naive to the sense that pane vamwewo vanotamba odza vanotamba. But this presentation is not for those. I know how players play, and I've been in that game for as well, and I understand it. But the bigger deal and who are serious about it, as this young woman is trying to say, wow. But if she can literally change just that idea, she is intimidating, because that idea is actually working against her, because she is visualizing it, and face yake and body structure is actually acting according to that idea. It's subconscious, and she doesn't even know that. And she might not even be intimidating, but she is sabotaging herself,
And it's a self-fulfilling prophecy, kuti, ehe, avatombotauri neni, or they don't call me after. And that to me is that self-defeat. However successful you are, don't do that, please. And try and flirt. Flirt a little bit. Have fun. And kunevakomanaka varume handizive. I don't like getting gifts from women, zvakanyanya. But once in a while, if you give me a gift that is out of the blue and it's just something to say that I appreciate you, and it's a thoughtful gift that you have heard me talk about, like I like my comic books maybe, or Archer or something like that, which I don't. But if you hear me making those conversations and you say, hey, I passed by a comic book and I bought you an Archer, and this is the new edition. I hope you don't have this one, but I figured you might enjoy it. Waona, you are actually inviting, and the next time I see you or think of you, it's warm feelings. It's those moments that will actually hook you to that next date and the next date, and a high possibility of ever after. Ine hanguka, sorry henyu, ndiri pabasa, vanhu vakunditarisa muno. So let me just... I have a question. Mira, I can just narrate 1 minute. Question. That's flirting, fun and flowers. And then I want to ask about flirting, Dr. Love. I think a lot of our brothers, that's flirting. Hi, 2-3 minutes of hi, 2-3 days of talking to me, and you send me a dirty joke. Dirty, yeah, or say dirty joke is never a flirt. Send me your pics. Seriously, I am 44 years old. You want me to send me a pic? Hey, a pic about, and then one of the I said on Facebook, I picture. I said, no, send me one now. Send me, and I was like, block view straight away. I mean, it's just there's being flirtatious, then there's being objectified sexually, which is very dirty. Yeah, there's a fine line between dirty and the kind of flirting that one would have, especially when you're starting off. It's a flirting is not about objectifying someone. If you're physically looking at that person, a comment about their beautiful brown eyes. Your eyes flatter, and the eyes shining through the sun shining through your eyes make me feel like there's something deeper about you. And I think that's the mystery. It's so mystical about you. And I would like to know more about that. If you give me a chance, that's a flirt, but not kuzoti, hey, ma boobs ako. Sorry, and then the boobs, mazamu yenyu aya. And that is just being childish and utterly inappropriate. I don't understand that. Can I come in, Dewa? Mira Indichi, and I'll be in the comment section. Sorry, thank you, All right, Doctor. Bye-bye. Dewa, can I say something? Yeah. But I'm Okay, ndachida kutaura pane zvamawerenga zvezve zvokuti anzi before you get married, what that list. And I think that list is very, very important, Dewa. Why am I saying this? It's not kuti, like the other caller said, kuti hauvaita unge interview. Zvinhu zvamuno, like when you get to know each other. These are some of the topics that you bring in. Ukatarisa marriages akawanda sometimes anofaila because of the hidden things that were not discussed. Take, for instance, religion.
vanhu vanonyarara havatauri nezvereligion, but when kana wazoroorana unozoona murume wakuda kuti hande kuchechi kwangu kupostori, mukadzi musabata, mukadzi oti inini handisiyi sabata yangu, uyu murume oti inini unototi tiende kupostori. Conflict yatotanga ipapo. And then the other issue is on children. Mese mune wana, you discuss about the children. Kuti tichavasanganisa sei, tichaita sei, how are we going to provide for them? Inini vana vangu vana baba wavo, iwewe wako vana mai wavo. How is the baby or the father of my children, how is he going to chip in? How is he going to see the children? Iwewe wako mai vachaona sei wana? Is she going to be part of supporting the children financially? Zvese zvinhu zvinofanira kutaurwa musati maroorana dewa, because mukasadaro vakuzotanga manje mukadzi the ex-wife wemurume akuda kuuya, kana kuti makuteksterana kumabasa ini ndisingazvizivi, kana kuti mai wemwana wako akuuya achizotora mari yemwana kubasa inini handisi kuzviziva, hausi kudiscasa neni, zvakuita ungatori kuiga something. So I think all the list yavaverenga, the bucket list also inokubatsirai kuti muzive kuti muri kuendepi mese muri two, muchazosvikepi, what kind of a person are you marrying? Dzimwe nguva unororana nemurume asingashandi dewa, but it's not kuti haashandi irombe, unotoona kuti murume haashandi, but if given an opportunity that person can be somebody. You share my visions enyu whilst you are dating, and then you can make a decision to marry someone who is not working, but uchinyasoziva kuti ane future. So these are the things that we have to discuss before you get married. I believe in that, in them so much. Kuti vamwe vanoti hanzi tozozviona tapinda, ndo zviri kukonzeresa manje izvozvo izvo zvokuti tozozviona tapinda. Umwe munhu anenge aine zvikwereti dewa, kana kuti akablacklistwa, iwe hauzvizivi, mapinda mumarriage mauda kutora mortgage, mona murume haakwanisi kutora mortgage kana kuti mukadzi haakwanisi because akablacklistwa nekusabhadhara zvikwereti. Such things zvinofanira kubuda. I know kuti vanhu vati rume risinganyepi harinyenge, ndo zviri kuputsa dzimba izvozvo zvokuti rume risinganyepi rinoregererei, rinonyeperei? Why uchida kunyenga nekunyepa? Why not say the truth there and there, so that you build your home on a foundation that is strong? Dzimba zhinji dziri kuparara because they were built on lies. Vanhu vanenge vachingonyepa, vachinyeperana, vachinyepa. So I think when we are doing this for the second time, we have to give it a chance, kuti maybe introspect, kuti where do you think your relationship went wrong? Iye anoito yake, and then you then move on. I think zvese it comes to to communication. Kuti a relationship is not communication, hakuna kwainoenda. Because some men will say kuti I don't want to talk much, I can't reveal much, I will reveal some of the things kana taroorana. Apa kana mazoroorana manje akurivhila mabombshells and havasina reverse. So pasina reverse kudaro maakutanga kunetsana. You see now, vamwe vakadzi vanotowiga vana dewa, havatauri kuti vane vana. Wozoda kutaura kuti ane mwana aamo, kana kuti wozonzwa wakunoroora kuti pane mwana. So these are the issues. Even in my conditions, health conditions, kana ukasataura iwe utori diabetic ndichikudheta, ikakubata tiri tese, how do I react? Ukasandiudza kuti uri HIV positive, inini how would I know kuti uri positive kana kuti I was positive? How about my health? Don't you care about me? You have to tell me
you are positive, and then I have to make an informed decision. We do this so that we make informed decision, Chidewa, because you are entering into a union that is supposed to be a long life thing. Muchafa muri mese, and then moita zvino zvekutamba kudaro mobrasha zvino aside muchiti tozozviona tamo. This is why most marriages are failing. People don't want to open up, and I think that list kana paine wasati warorana waroda kurorana, I think they should consider that list. I agree with that list 100%. Thank you. Okay. I'm coming to, just give me a minute. Right. Somebody wrote, she's a lady. Anyuraye kuti right. Interesting topic. One, always your character and personality get you a man. Money do not beautiful ugly, etc. Ukaona wakushaya varume or varume vachikutiza, check with which type of men don't stand you, age group, race, tribe, vakadzidza here, madofo here, etc. I, for example, I know I have already been farmed by the Ndebele tribe, regardless could I'm regarded as Ndebele or Ndakakurira ikoko. I used to get worried up until I realized my character and personality was out of the line of the Ndebeles. For some reason, I've always attracted to these groups of men. Well-educated, moneyed, married men, flirtatious characters, and honestly, Varume, who are none of the above, really dated me. It took me time to analyze all this over the years. As a woman now, know yourself, then everything else comes together. That's another woman. Then my question about, I think you guys, Anna, Andy Babs, Dr. Rose, Messe, I'm talking about Googling someone on the internet to find out. Nowadays, if I want to be honest, who can have a Facebook, I will say 9% of the names, especially of us Zimbabweans, they are not our real names. Anatambudzai vana Beyonce, ana chakuti vana chakuti, umwe anoisa picture yembwa, umwe hatomboisika na picture yake, you know. Saka, where do you gather and get that information? Because zviri kubuda poka, hazvisiri what you're going to get. Secondly, ukanzwa murume achiti ndipe picture yako, izvozvi arida kuanalyze kuti, are you comfortable usina makeup or usina kufilter? Because kune vanhu vanoenda paFacebook apakapa, they kanga themselves to a point yekuti unoti, wow, there comes an angel. Anozvibika to be something else. But in reality, when you meet that person, at times because what they portray on the social media and what they are in a real person are two different things. Saka ndopanza munoti ashawishi mutipira picture yako zvinezvi. Ada unzoona zveshuwa ku make sure kuti what I'm going to sign for ndizvo here nezvandiri kudeceivwa on the social media. Then Okay. mirai ndokupai nyumkana mamitaura ka ndokupai zvonyumkana. Okay. Then koita munhu anenge zvake inini. Dr. Love said maruva zvakazoti zvikati, you know, that kind of stuff. Iyi ndokutengera ka 2k ndafuka kg kehupfu. Ndokuti asikana kandiri kuya kwenyu atoda kasadza. Ndotenga kanyama kangu. Zvemaruva izvo kaizvi, inini kuseri kwakoni. I don't even know about that. Saka
The other thing, not good to get intimidated by women. Let me be honest with you. Because you brag a lot. Zimbabwean women brags a lot. Sorry to say, they blow their own trumpet, especially when they come to gatherings. Umwe anomirira kuda kuzosvika vanhu vagaraka so that they can turn their heads. Umwe anoridza bhero remota yakada muchekoti adrive mota yakaita sei. Umwe anoti achipinda, I'm saying this because I'm a DJ, I mix with a lot of people. Umwe anoti achipinda vati hey musatipe basa resu masocial work safeguarding yevana, batai vana venyu. Umwe anobva apinda kuti vakomana nhasi bhei yandanga ndiri vakomana kuagents uku hazviite bhei yanga ichirema iyo vakomana. Umwe bva ati vasikana handimboendera kana isiri 40 pounds an hour, inini ndotobuda kana itori 5 pounds an hour. Saka we hear of all this. Saka as a man now, notice, okay, Saka why are you trying kuda kufamba wakabata your payslip? Trying kuda kufamba uchiti this is me, right? Remember ndakambotara nyamukadzi Dr. Rose Mataranzi my Egyptian sheets. Akati kumba kwangu ndine mashits white. Ndakazoti zvikati. Saka now okay, you do what you think you can get service from those things. Because at the end of the day, tofana ngoziya kuti all these material things, zvimwe zvacho when it comes to intimacy, hazvitombokaundi. Mota inosara padriveway, mari yako inenge iri mubanki, iwo pamwe pacho unenge usingatombotapiri to make matters worse, but unongohumana chete, uchingohumana ndakazoti ndikati ndinozodai so pamwe pacho chingodzika mai handitika pano pekuti Samson akanyama ine akaitaura ega, pano pekuti wega I can tell kuti munhu weko anenge akarongeka. You can judge the book by its cover times kuti maitiro ari kuita munhu ega anenge aruziva zvaari kuita. But mostly vakadzi vedu kuZimbabwe, you blow your own trumpet. Munoda kuzikana kuti murana chagugudza masvika. Saka most Zimbabwean men, it's not to get intimidated by you guys, sorry to say, but think it's scary noise. Because if I'm going to ask this person out, trust me, there's going to be noise. You'll be constantly being reminded. And again, you see, the most and funny and stupid thing about what I've observed with some of these women, ndeyekuti vanoda flamboyant life yekunotora mota nehair purchase, but ukapinda mumacho sofa racho unoita kunyura, mbedha uwaridzwi, mba zviri upside down. I'm not trying to diss, but I'm just trying to be honest. At times, I think mari zvikawandisa futi. At times, some people, they tend to neglect themselves where they stay or in their bedrooms. It becomes like a zoo. Yekuti zvinhu zviri upside down, havachaiti take of themselves. But when they get in the car, vanogezera motikari nema-wipes, perfume, makeup vari mubathroom, vachiita sei, you know. But I think at times just be nice, you know. Zvinenge zvangoda. Mukoma kwangu muri sei? Ndiri bo, ungamboita recap just a little bit because nyaya yacho ndinotombinzwa. Muri kudya chimukuyu here? No, kwendiri handitakuri mukuyu. Komana. Ifudi ndakaisa mukomese yakomana ndaida kuneka mudya chimukuyu chenyapa. Aiwa, chimukuyu unondiona musi next Monday. Chinenge chapera? Chiriko. Chakawanda. Right, hanzi. Right. And I intimidate men.
Hello, Elder, they went DDC. Elder, I need advice. I'm a woman aged 41 years, beautiful, intelligent, and very successful in my own right. Elder, I'm not bragging, but I have a good, high-paying job, my own house, and my cars. Elder, please help me now. I just want a man to start a family with, and we help each other if you can recommend. Elder, my challenge is that I'm finding it hard to find the true love, and I want to settle down, but I can't find a serious man. Elder, some men think or openly say I will boss them around, but I'm a very humble and well-raised child. Chirega zvako ndatohwa kunoenda nyaya yacho. All right. Saka nhai, why is it men are so intimidated by a woman akarongeka netunhu twake? To be honest, this is so frustrating. Elder, do you think it's good idea of just adopting a child and just count myself amongst those women who won't find a man to settle with? Right. Wataura zvinhu zvizhinji zvandaichida kutaura. Because ndonga ndakambokutaurira panapa kuti I once dated a rich woman by Zimbabwe standards. But what our sisters don't know, most of them, ndokuti murume haabvumi kuitwa dormant. Nokuti ungava Beyonce, ungava Serena Williams, ungava Angelica Michaels, the former German chancellor. Kana tienda pagwangu apa, it's either unoita manhede kana kuti tinorova doggy style. You are, be a woman. Kuva nemari yakawanda, that's not a rank. Learn to respect other people. This applies to men as well. Ndofunga ndakambokutaurira ini kuti kana ndikaita hama inotsvinya pamba pako unondiona muswenamo. Yes, that's me. Handidi zvokuswera umburuzigwa kunzi uya kumba kwangu ndizokutsinzinira just because wabika mafet cook ane mukaka and stuff like that. No. Ndotendera undochera makugwe angu ndodya ndiri pamvuri ndomwa mvura yangu. Iyeyo nyaya iyeyo ndakaona inoafekta vakadzi vakawanda vorudzi rwedu. It doesn't matter kuti muCaribbean, muAmerican here. No, it's across the board. Zviri muDNA medu. Yawataura iyo yokubreka nokuita sei kana vasvika pamaregera. Ndakazviona kuchechi kwandaiveri. Munhu achinyepa kuti ndatengerwa mota nomurume wangu. Mota yaandotenga ega. Handichatauri zita rechechi yacho because handidi zvangu kukonzera controversy. What's the point? Yokuya uchitaura uchinyepera vanhu kuchechi kuti ndatengerwa mota nomurume wangu pabirthday yedu kana kuti paanniversary yedu. Then wozotaura wakangamwa kuti vedu ndakuvara nemota yandakandotora chikwereti. Kwenga wakati wakatengerwa nomurume wako keshe. Siyanai netsika iyeyo masisters angu. Kana muchida kuregera kuti muite vakuwasha mumba. Ndoda kukuudza inini zvandakaita ini. Bheta ndisvike pamba pehazvanzi. Ine murume akabvisa chete tsvakirai kuno but vagere zvakanaka vari vese than kusvika mumanshoni yasisi wokuti ndikagara pasofa ndogona kungorohwa nechikomba kana kuiswa nyere zvichinzi no boyfriend yako uri kundivhara. Once vakaziva izvozvo masisters edu hapana kana nyaya. You intimidate people. Iye uri kutaura kuna vamwe mai vaenda kuSouth Africa uko vanga vari mudhila. Ndopika nefiriji yangu yandakabva nayo Joni yakaenzana nini. Come on, ridiculous. Zvine inesu izvozvo. So, hakuna akangoziva kuti hakuna murume anoda kuitwa doormat. Just be yourself. Kuna amwe akadzi ane mari wokuti unoshama kuti nemi mukadzi uyu ane mari kudai. Kana uchinge watozodanana naye. So humble. Yeah. Izvi zvinowanikwawo futi kuna vamwe varume.
vanongofamba vachinjororeka pose pose nokuti unodhira iwe mota dzinenge mabhasikoro muno wakaona musi wauya kwawakauya kumba kwangu inzvimbo dzogara varombo vatarisa motikari dzakapakwa pashe paya kuita kunge mabhasikoro asi unoona umwe munhu zvesho unotoita kunge unonzi hameno wakwira chitundu musere kuenda kumazi. No. Stop behaving like that. Just be yourself. Haikona kufamba uchibrega zvinhu zvausiri. Vanhu vanokusiyira izvezvo. Varume. Mai vanogarika navo ivava. Amai vanogarika navo ivava. Yeah. So, in short, ndozvendingati ndofunga tingataurirana nemasisters avo. They are really vamwe vanobhururutsa shiri hanga chaidzo nemaostrich vanodzinga maostrich kozouya tudhimba tuya tokuti ukakabvura kanosara kaita senzara yomwana nenyaya yekungobhureka zvisina nebasa rese. Waitwa sei? Wanzii nani? Tikwanirei vanhu vane kasystem ikako? Yeah, because unongati zvandakaita ini handichadi mwana, handichadi ndokuswera ndichatora munhu unouya achinditemesa musoro. For what? Ndikasire kuchembera inini kuchena musoro nezvinhu zvisina basa rese. Aiwa, kana wasingapindiri kama yeah. Kana tichienda kumaholiday toinda, kana tichiita zvetinoita tienda, because ndaakuda munhu unongozondigamuchidza maybe tsvimbo yangu namapiritsi edimensia pendinoenda svika pa8 iya yekuti handichakwanisa kuregera. Otherwise zvinhu zvizhinji zvachona hapasina ndakatamba yose inofanira kutambwa pasi pano. Saka handingadi munhu anouya achizonditemesa musoro kundipa dimensia kuti ndikasire kuwana dimensia. Aiwa, no, hakuna zvakadaro. Because chiri kuitika ike zvino izvi chinoitika, varume vakaona mukadzi wakadai saizvozvizvi, mazire endinoita varume vechibhoyi, unowatoda kumuchepesa. Ende mubhoyi tine mentality yekuti handikangomugwangura chete ndamuchepesa. And this is what they do. Unouya somunhu wakanaka unoziva zvinoita shato zviya kana ichida kubata mbudzi kana kuti mhembwe. Inouya ichichinjinura mavara ayo ichiita sei ichizviresa. Mhembwe inoyevegwa yakadai yongokaruka yanzi neonzwa me. This is what is happening to you. Because kuna ana guruvani futi vana abhero vanoziva kudhira navanhu vakaita savavo. Oh my way, we have got plenty of them in the Zimbabwean community. Plenty plus. Vashoma kuti uwane vakaita sesu zvavo vanoti ewa handidi zvokutamba namazimba, bheta muroyi unzi royera kuuroyere kure kuitira kuti vomuzinda vagokureverera. Paripo vamwe vanokukanya imo muchizimba medu imomo unokanyiwa namazimba. So sisi, be yourself. Morarama a simple life. Kwete kuunza zvinhu zviri complicated muupenyu hwenyu. Yes, aiwa mabenzi hamumboregedzi kusangana navo. Vana dzungumeni hamunovaona, they are there in numbers. So just be yourself, take it easy. Muva munhu ari approachable. Izvo zverekera yenyu zveproperty yenyu iyo and all this. Ana Serena vane mari stereka, vakazongofunga kutora vanhu kugara navo, kuona kuti mari yacho ndinayo. Munoziva chero ukaita mama vanonzi machiyaya. Ona ndakurasika. Whether mapulling socks or chi, zvinodawo munhu anobvisa. Kana especially uchipfeka zvemari, zvinonakidzawo zvino umwe munhu anobvisa. Kwete kuti pawachibvisa wakachikanda wodzoka unowana chiri ipapo. Hauna kana kumboti pengera kuti naimiko zvinhu zvanga mazopinda nebhutsu dzenyu muno mubedroom nei. Haunakidzi upenyu hwohwo. Especially kunana sisi, because vana sisi chero akaenda kungava kuholiday zviya, akaona munhu anoapproacha a stranger ari ikoko, it's very hard for them kuti aende kana kuti naye muroom make. That fear factor yekuti he might be a murderer, izvo zvino but varume they don't care.
vazhinji vacho in fact we don't care. Asangana nomunhu waanosangana naye unoenda naye kuroom kwake, they just don't care. But vana sisi vane that fear factor. Asi izvi zvokuti ina ndisenzeri 40 hey zvizivirei mumwoyo menyu kwete kuswera muchinda kundoita dei maida izvozvo ndofunga maide makatsvaka basa kunana ZBC kana kunana BBC komunogara muchingoshamarara. What's the point yokuti taenda kupati munoridza mabhera nokuita zvese? Thank God wazvitaura uriwe, because sometime ndikataura tumwe tunhu kunonzi vagu vangu is anti-women. I'm not anti my sisters, but indomira nechokwadi. We love you so much, and hamumbowi kazhinji ndichitaura bad about you, but ini nechokwadi indomira zvangu nechokwadi. Volume dzenyu imbopotai muchidzideredza just a little bit. A little tweak can do the trick. Thank you. Thank you, Mgoma Gwangu. Amen. Say something if you want to say something. Ndikubvumirana namukoma gwangu zvavari kutaura zvavo. Aiwa, nhasi handina bhasiketi rematombo mukoma gwangu. Aiwa, hamataura chokwadi chaicho zvishuwa. That is true. Ini ndomira nechokwadi. Ini handiudzi munhu nemadzi vake munhu. Sure, because I've seen this. I mean, I think ndiri kuzimu it was much less kuzviona than there was more like ivo vanonyepa ivayo kuti atenge kwamota ndikazodini then mangwana uzoya achitaura imwe story ndo vanga vakati one day kuno kuzviri kutaura nadewa izvi I've seen it. I've seen it. Yeah, it's true. Yeah, I don't inini andisimuke andibude mba for less than this many pounds per hour. Your way in I decide that ish. Yeah, kana magrupu chaimo nongoshona kuti kungofemerana nemauko. Vamwe tete tichitovaziva tichitozoti ndingi zvikwereti zvega zvega, asi ukazomona ari kutaura pagrupu unoti ndiyere. Anyway, mataura nenyaya yemafuta dewa like mataura enyaya yemapictures handiti acha nyaya yeflating paipa handiti the way yamataura about pictures, you see, it's very different from that time bokutorera mascreenshot kana nemu munonyara semunhu emurume kuti ndokudiko ikoko. That's being pervy, you know. That's just being pervy. What do they do? Mataurirwa hazvine zvichitwa kwacho ikoko kuti ndoda kuona manhingi iwayo ndigoti honestly apa hauna kana pamwe 1 week wataura naye oshaya kuti naivediwe seriously. Imimi mataura handiti muchitaura like if you start like that it's a conversation handiti kuti makeup uchichiisa kama munotoisa manails here imi muchiisawo ma-eyelashes chichi handiti tiri kuseka. It's a conversation that's going on handiti mubva mati aiwa iwewo kana uchiti haushandise makeup like me ndinoita mapundu so I rarely use makeup. Ndotaya mapicture yangu ese ndisina kana makeup aripo paFacebook. Mubva mati aiwa tumira izvozvi ndoda kuona kuti haunei. That's a subtle way and I think a decent way of asking for a picture. Ndobva ndatumira ndotiona handina handiti. And then we talk about other things. Kana tatifunga kutumira kana 2 pamwe mangwana ndogona kutumira mamwe 2 futi ndisina makeup yacho, you know. It's how you talk to a person and how you ask for things. Because pane kamwe kamutauriro kana even number chaicho munhu anogona paFacebook pamwe makambodzidza mese handiti kuti yes kani zviri sei mushe kuti ndipe nhamba pane ngokuti unenge ushati naye woda kuidii unenge wakutonyara kudaro kuti munhu anenge munhu wokuziva naye kokungotaura zvakanaka kuti can I call you, you know, zvanga zvitaurwa namukoma George. It's just being a gentle kungoisaka extra effort. It's not much. Kungoisaka extra effort pasentence yekuti can I ndipe nhamba kungowedzera kuti okay, what time are you free, when can I call you. Unongofila kamuka respect kuti dewa vanenge vane kaku, you know, kakunyengererwa kunge kakudidi here amheno to feel valued. Ndotokupai nhamba asi umwe munhu pamwe andikumbira 5 minutes ago ndipe nhamba ndikamuignore ndikabva ndatomubhumuka. It's how you ask. Maflowers aiwa dewa imu ndoziva zvangu kuti muri kungotaura inyi zvokudeni. Mazuva anodziva havasi kuuya ndo vane vanondotaura nyaya dzekudeni. Tanzi handitenge maruva toziva kuti munotenga.
mapedza kutenga hupfu padhoo ipo paya kazhinji unotoona paine tumaruva. If you just chero yamapika, chero arrangement, whether white, pink, black, rose, whatever, mungononga moya nazvo kuti handibikiro sadzi handisi ameno ndimunofarira maruva akavasikana ini handizivi ndangopika all this for you. Even mukazvita once in a blue moon, your woman will know kuti aiwa dhiwa zvemaruva havazvikwanise. But pane katime kamunoya nawo paipai munotoonazve kana thank you yacho inenge yakawedzera moto kuziva kuti he made an effort. He doesn't do this, but he has made the effort because he knows kuti I like them. And it's just like mukaona ndapfekawo t-shirt yebhora kwenyu minoti mirenyu ichii kumadhewa. Indri pachele chela. Pachele. Mwana ndapfeka jezi rechele. Handi munotoseka kuti basi ndamapfeka chele kuti ndikuperekedzeka handeizve ndikubhora muchiziva kuti aiwa interest hapana ari kutoita kuda kungofadza ini handiti you feel special. No, I do agree, and I hear you. But okay, this is I think maybe because when it comes to being asked numbers or receiving text messages from people, I respond to every text message that I get from people. But the only thing that I cannot say fascinates me, but the thing that makes me a little bit like, how do you want me to go about it? Muna anongondi hai. Atopedza. Anyaro. Yeah, I don't want the high. Cannot madi. Right. Yeah, but because I talk to people, I counsel people, people come with their stories. So I'm forced to respond and say, okay, hi, how are you? But you know what? It's just coming as hi. I don't have your name in my phone. Then I like when I change the phone. Who are you? Okay. So it say, now I don't know kuti this approach. I think is it now because people are a little bit, some people are just blunt kuti right? And again, chinonetsa after wakadzofti mimo chinwan. If maybe I've asked your friend for your number without your knowledge, right? Then I text you and I call you. It's either I text you or I call you. Why do you want to ask me numbers? Why? I wouldn't. Dependa nekuti wafona uchitaura zvo. Matauriro dewa. Andimuza mataurira maita nekakunyengerera kuti kosha ipo namba yako. Ndotanga ndichitoseka ndichitokutumira ndichipfifinyika kuti arida kuididewa. Handiti because already ndatofila ka sense kekuti arida kuidi. Handiti. But panenge vakakukumbira kamwe kaona kuti ekukumbira namba ndipe namba. Kungowarowa mpama yekuti ndipe namba. Anyway, I mean, anti-babs. Pane munhu anditumira message. Wataura varume kuzimbabwe vanenganetsa hanzi nomwe hanzi true some Zimbabwean men's approach is so annoying. Umwe akati umwe anoti unogara kupi nani varume vekwedu kana angona kuti in the same city naye nema hai asingaperi. Okay. What do you want us to do? Tikaenda sideways, you complain. Amuti nyengi. Munutorwa nemamwe marudzi. We come to you, you complain. Uri kunditi hai. Okay, so girls, ladies, tell us, how do you want us as your Zimbabwean men to approach you? Zvamunofila kuti it's okay, because at the end of the day, we are confused. At least romantic. We are trying to be romantic. Hi. That's being romantic, isn't it? Hi, how are you? Kana anti-babs vambodaira. Anti-babs kana mapedza kudaira dewa handiti. Pane munhu anotumira message kwanzi izvoni munhu wenyu wamunotaura nezvaye uyu. Sei imi madzimai mese nanasipo munenge vakachangamuka. Sei musiri kumuti koenda ungononyenga wawo unoda. We can't do that, unfortunately.
Inini hangu to be honest, handiti ka ndakamirira Zimbabwe Men Association, handiti tinoda zvekutamburira, ukandinyenga ndotiza. That's the truth, because varume we are hunters. Unoda kumborambwa so uri kunzwa kungoisa ka effort kauti ka kunyengwe kunzi inganogara chitaura panapa kuti ndopedza kurodzana 3 disco, handiti munhu oti uya ndikubikire tea. Vakomana, tea ya 3 ichiti here. Saka pane pamwe kuti I don't know, maybe generation iri kuuya dai mukoma gwangu ari padhuze nguva yezvibhuma izvi kuti kundinyenga. But I think Dewaka kunyenga kwacho kwaanogona kuita. Mimi you are saying kuti makamirira Men's Association, but varipo vamwe varume vasingasa. Imi uri kumirira Men's Association ya19 Goja Nhembe. Men's Association yaezvinezvi havana basa Dewa nekunyengwa nevakadzi, vanotozvifarira, vanoti hanzi zviri sexy. Some men they say that. I've read about that. I've seen that on our Facebook kuchichi. So it depends really. It depends really ne generation. So this woman maybe anogona kukanaka identify munhu anofarira. Maybe anogona kungotanga iri friend zvezvo kungoti maybe haana mota, this guy haana mota, kana kuti maybe anenge achimuona achienda kubasa achinotsvaga malifts chichi, anongomirira muri kuenda kupi, muri kuenda town, pindai tiende, vakutoenda vakutoita nyaya mangwana iye anenge akuziva time yemunhu uyu, mangwana obuda futi same time inobuda munhu iyeye. Do you mind tifambe tese? At least ndatowana company. Kufamba wega kunobhohwa chichichi apa vanenge vachitojairana, then you find kuti this men anenge akuchitaimira manje kuti that lady she's so nice, rega ndimumirire. Ende wese uyu mukomana murume anenge asitorina motive yekunyenga because maybe anenge achitotya Dewa, but then vakaramba vachifamba wese anodzimara akagaina confidence, and then sometimes zvinotongoita zvega, zvinotongoita automatic. This another way yekuti azviite, if maybe in her area there's someone whom she fancies, she can start by being a friend, building a friendship with that guy. Pane imwe yaenda ndichida kupinda, ndatokangana kuti imwe yachona yanga iri wati ndinyasha ndo yandapindura Nyasha. Pane zvachibvunzwa naDewa, ndakangana kuti wangu achibvunza kuti I think ndapindura yaDewa yekuti Dewa was saying kuti it's a no for him, akamirira Men's Association, varume vanoda they are hunters. You were hunters kudhara, muchikwanisa kuhanda. Ezvinezvi munohandei musina kana nechamunohanda? Hapana masango acho hapo ekuhanda. Most of the men, they are not working, so they are not hunters. Women ndo hama hunters. So bvumai kunyengwa, because you are not hunters. Women are now hunters. All right, pause 1 second. Zimbabwe, quickly, sorry. Hello? Hello? Hands network yaramba. Zvinhu zvacho wakona. Makadizve. Ziri kudi? Tiripo makadiwo. Taneta. Nevarume vanoda vakadzi vari easy kunyenga vasina zvavanazvo, handitika. Taneta. Misisi mimi rambai makadzvanya. Kana munhu achitadza kukushingirira nezvamunazvo izvozvo, siyanai naye. Bhozi muchagara makapinda bhizi, ndoto vanhu tunonetsa itotu, ende vanhu itotu tunochengera, obva kuchengera tusina zvinhu. My brother, where were you? And mbomira isisi ndoda kupedzera varume vekuZimbabwe vari intimidated nemunhu, vachitadza kunyenga munhu, vomeltisa munhu, votyora mabhonzi emunhu, vodiwa nemunhu nezvinhu zvake. Une chakati ini ndapinda zvangu, munhu ane zvinhu zvaanazvo, ndomuda kaiye obva angozoti nezvaanazvo zvese pfe. Chii chinotyisa ipapa?
chabuda kutaura he wazoya uine mota he imi vagwangu imi sada kutiudza kuti kwanzi he be yourself ndo self yake iyoyo handi ndo self yake iyoyo imhosva kuti munhu akaachivha zvaakaachivha haisi mhosva imimi simbisai inonzi chii hameno manesi ndimuno spinal cord varume vekuzimbabwe mukishota spinal cord mamuna spine yekutoona munhu ane zvinhu zvacho zvaanazvo obva wamuda munhu uyauya obva akuda nezvaanazvo izvozvo sadzikisa hanzvadzi unoramba uri pablackmail all the time unoramba uchiblackmailiwa all the time netype dzakafanana neidzodzi ende unopinda bhizi yekuswera uchida kuzvichinja zvauri kuti usute zviri kuda munhu ye ende hatichadiwo vakwasha marombe futi vakunetsai 2022 inoi 2022 tinochaja sei kamukwasha kasina kana chunhu kakatsvagiwa asina chunhu kana kwaona kuti hauenderani nemunhu ane zvinhu jogon brother wosiyirowo munhu anoona kuti uyu munhu wake ane zvinhu bandoda kutomusva. That's a good challenge. Why not face the challenge? Kungoda mutorodo chete, kungoda zvinodzika kumatero ndokwamunoda, hamuri kumakata. Muzotanga kuti hei varume kuNigeria hei chichichi asi vanenge vasina chunhu vonyenga iye sisi wedu wacho ane something wacho iye makuti vanzi varume kuNigeria vanotitorera. Muchida kutudza kuti hanzi be yourself, be yourself. She is being herself. Ndo zvaanazo ndo zvaari. She is being herself. Imwe self ndeipi yamuri kuda isinokunda iyoyo. Ndeipi inopfuura iyoyo self yacho. Tudzeka kuti ndeipi imwe self. Ndima kuda kutochinja munhu kaimbi kuti aite zvaasiri. She is being herself. She's being herself. Ari kutora zvinhu zvake zvese zvisa patable. Dziva ini ndakamira so ndakamira so ndakamira so munozvikwanisa here. Ini ndindofanira kuita step up ka. Ende tete Barbara muri right. Vanhu vakuhanta mazuva ano indikahantiwa ndahantiwa ndizvozvo kandahantiwa saka ndoita sei ndotongoita pray ndotobvuma kuti ndahantiwa. Zvebasa re 2022 indoi ndikatohantiwa zvanaka ina anotondihanda ndeye wangu kabhozi ndotoziva kuti apa 100% ndinodiwa bhozi ndiye atondisarudza saka vagwangu imi mobhasope imi nenyaya yekuda kutaura kuti kwanzi vanhu masisters sada kuti vhiringidzira imi toda kutunzira tovakwasha tunonetsa tusina chunhu hatisi kuda izvozvo. Ina hangu ndiri panetwork yekuzimbabwe mukoma data raakudhura kuzimbabwe please data rakudhura. Aiwa kuriright. Nice one. Kuriright. Ndichakutumira data mangwana namba ndanadzo. Tata yakauya kuzombopedza covid yapera saka tozowana kudzoka but ndagumbuka mhani ndarwadziwa mhani nevarume vekuzimbabwe vari kuitira kuti hanzvadzi itambure. Muchida tokupai vanhu vasina chinhu munonetsa muda kupopa muda munhu wekuti utore munhu wekuti unenge uchinetsa uchishusha ndiwo munhu wamunoda kasina chinhu kuti adepende on you ndo vanhu vamunoda. Munhu asingadepende newe ndio haudi because uri kuonaka kuti hauna chekuti unenge uchisungirira mwana wevanhu pachiri wakuti BSF munonetsa usafamba uchiratidza zvinhu azviratidza kupi angotaura kuti ndo zvaanazvo chete. Ndakuziva kuti dziva vakauya topedzerwa pano. Anazvo anazvo ari kunyepa here ichokwadi anazvo sei ari kushaya muvarume manje because hamuna backbone ka imimi varume vacho mune backbone reni mune kuzongoza here imimi varume vanoda control bruru ida munhu ugokontrola zvaanazvo zvacho wamuda. Anything chikaitika a slight mistake bururu unokandirwa mabhegi panze. Hakuna mabhegi unokandirwa panze zvinobva nekuti record yako kubva zvawatanga kudhila nemunhu wako zvakamira sei. Iwe pane vamwe vakatowanda vakakandirwa mabhegi. Ndivavo mukazobvunza history imi munongodhila nepati yakazokandirwa mabhegi musingazivi kuti munhu ari kubva kupi. Zvaba netimu renyu reku-UK rekuzotanzi ndinda ndiri manager ko ndikabva ndamubhadharira mari yekunoita nesi ku-UK asvika kuita mari akandivhairira achikuvhairira chi iwe pawaita mari dzako ndiwe waishushawo. Ndezvinozvo wakuda kushusha munhu akuita dzake mari wakuda kuramba uchishusha futi anotokuratidza kuti hazvichaiti this time because ndini ndakuwanawo mari yacho iyoyo. Record yako inenge ichiti chii kumasure uko record ndo inenge ichitarisiwa
munhu angomuke akangoti ndiri kukandira mabag panze for what? For what? Hande dzakakwana imi hakuna musade kuzviitisa. Tisikuda vanhu vari kuda mapenalty kicks up, tikuda vanhu vanotamba game from start to finish. Muda kugadzikirwa pena imimi zvinhu zvakatongonaka kudhara vanhu twamunobatira batira ndo twamuri kuda. Munhu anenge anoti rizi nerizini akatomira pari bho hamusi kuda, ndo chete zvamuri kupopotera apa, ndo zvega control yenyu yamukutaura iyo munogona ngoiita munhu ane zvinhu zvake, but mude first. Amerute munhu, ukamuda munhu akameruta zvese zvaanazvo unozvitonga zvese zvaunazvo, unozvitonga. Yakona kuti uda kutonga zvinhu zvemunhu apa wakuda kutoita mastaira futi, hayo hazvibudi izvozvo. Wauya usina chinhu wakuda kuhura kunge wane mari iyo isiri yako futi, saka onzi vaukandirwe mabag bands anokandwa panze. Kuzokauya usina chinhu, unongokauya usina chinhu, ende chine chiri chokwadi, wakauya usina chinhu. Unongokauya usina chinhu, wakuda kutosumudza musoro wakutaura kuti ndine baba wepano. Hana kana basa nazvo munhu, because uri kuita maresponsibilities ako eubaba ipapo. But kana wakudarika maresponsibilities ako eubaba anobuda mabag, ende anenge ari right futi kuita izvozvo, because anongokudzosera bag pa0 paunga uri iwe wandi unenge wamudzoserawo pa0. Saka wauzodi kukandirwa mabag sei? Zvinenge zvichienderana. Erda ini ndapedza ndisati ndashaudiwa. Usati maenda zvenyu regai ndimbokutyira zvangu kuti mukuyu mataura mashoko makukutu. Ndewasi kunoti kudya maputi, but ndauda kutoonekawo ndichida kutenda kuti avo vari kuZimbabwe tata kusuwai maita zvakanaka mukamakisa register. Happy Valentine. Ndangoti ndipinde ndichidarika ndikarwadziwa navago vangu ndichinzwa vachiti my sister be yourself, mota dzaunona dzavarungu dzakawanda. Kuita sei kwacho? Muda mapenalty kick, kuda zvinhu zvakapfava zvoga zvoga panapa. Izvozvo DJ Magic kiripo muri sei? Muri kuti madya nyama, uri kuona mabata toothpick. Mapiwa wachi mukuyu na dewo. Dewa no supply. Midaidziwa wapedzedzwa warisenzesa data riri kudhura. Inaida kuti ndakutobuda utambodi. Aiwa, ini yeruda ndizvo zvanada kutaura kuti hatikuda varume vanoda zvakachipa chipa apa. Ende kana watorwawo from madhaka ukakusumudzwa rombe kubva muguruva, rikasumudzwawo rombe kubva muguruva, ngari appreciate kuti rasumudzwa kubva muguruva. Thank you. Chete ngoappreciate kuti rombe rakasumudzwa kubva muguruva. Appreciatewo mwana wevanhu kuti akakusumudza kubva muguruva. Hauna chaunombobva, ende unodya samambo. Chero kanza uende kubasa, munhu zvese unoitirwa, because unenge uchibhadhara nerudo rwako rwari kupa. Yakona da kutozobhadhara neda kusumudza kamusoro, kuda kutozotanga kuti ndakuda kutozonyenga kone haiwa tumabhegi kana nendira nzvadzi yake handinotoya kuzomakanda panze ndini. The other thing that men don't know ndezvekuti the same benefits dzinowanikwa nemukadzi anowinga murume ane zvinhu zvake, that's the same benefits dzinowanikwa nemurume anenge awinga mukadzi ane zvinhu zvake. Kana maakurambana munoshaya 50-50, hazvina basa kuti makachata kana kuti hamuna kuchata, ndo zvimwe zvinhu zvamuri kuovaluka izvozvezvi. But because of pride you say kuti hatina basa nezvinhu zvake, handitori zvinhu zvake. Autori zvinhu zvake, iye akutambisira time. The same reasons dzinongoitika kuvakadzi ndo the same reason kuvarume. Ndo saka law iri fair, law haina gender. Law inongotarisa the victim at that moment, whether the victim is the man or the victim is the woman. So why not go for that? My chances akaita say my blank check amunenge muchipiwa as men just because of pride ne ego. Kuti uswe pacommunity of property unenge waratidza kuti unokodzera kupaenda. Hatingotori ana mupurwa tongoti pacommunity of property mangwana komuka kakuda kunetsa. Kana neniri hanzvadzi yangu ndinotorwadziwa kuti hanzvadzi yangu akashandira zvinhu izvi, mupurwa wangu uya agara 2 months apedza akuda kutoshusha, akuda kutonetsa, akuda kutoti 50-50. Aiwa zvite ndopanoroya nepapapa. Munhu ngaaprova kuti his worth kuti aiswe pacommunity of property papo 50% iyoyo haisi automatic, inoshandirwa ngaishandirwe 50.
Right. Avo ndidziva tanda dziva makubreka. Ndidziva tanda wasuvadziwa. Thanks for passing by dziva maita bova vari kuZimbabwe. Right. If Blingde. Playton, let's check Mira says no, if Mira. Ayo Mira. Watijamba kudala isukari. But calling sisimeri vari kupiwo futi naiwo sisimeri. Mira ari kuZimbabwe. Oh, vakaenda nadziva. Okay. Mira ari kuZimbabwe. Okay. Right. Mufudzi ari Valentine. Angasipo last week iwe. Right. Ndini ndiri kutaura nditi. Ayo wapedza kai wataura kai. Kutaura pata chikudiscuss chingoasa ma questions anga chibvunzwa kuti tidii paya. Vakomana Alright. Miraton. Ipa wakumataura tozotaura isi vadiki tozotaura. Mira, dziwa mapedza ere? Ndiri kuti dziwa ari kuZimbabwe. Wapedza dziwa kato. Ayo hai ni Elda ndapedza message yangu mainzwa kutanga nemi kusvika kuna vamutangira. Thank you so much, Dziva. Umorisana na lead namai vacho and everyone else. Haina ine madzimai yakanangana nemi imimi kutanga imimi. Tikunzwe muchiti men's conference mune muchitaura chimutadza kutaura izvozvo kuti varume kana tadiwa ngatingodiwa itakadaro. Wakadi kuya ku men's conference yacho wakatizire. Hayi wa COVID ndo yakanditadzisa ndina kunzi kwanzi ndatadziswa nekuti kudini imi chiro ndikasauya ku men's conference. Oh, it time a backbone up. Taneta isusu nekusera vakadzi vachingochema tichishorwa. Muri kushoresa isusu nesuwo kunzi varume vanotya munhu ane zvinhu zvake. Ndaseka. Kumasolo varipi naiwe. Munhu asiri pazero. Mukutanga naye ari pari. Moda munotanga nawo pazero munetseka modi futi muchiti zvinhu zviri kunetsa. Indatobwara munhu andiri kutanga naye pamberi. Hayi wawo. Dziva. Head start you. Dziva. Mera ari kuHarare, Mukomasolo ari kuHarare, ndiano futi mwari kuHarare. Siyai zvaMary, ko Mary azodi chisiyana ine zvaMary maakutaura chii. All right. Thank you very much. Ini ndine good example yemunhu akanosvika munhu ane zvinhu zvake Mary aine tunhu twake. Madefender title. Ndiri kutsunyiwa ari pasaidi. Aichokwada nditana kutsunya kanti sisivedi. Atsunye sibonye. But it's good to hear. Right. Thank you so much. I will miss you so much. It will miss you so much. All right. Seguro Benford. Then there's a Eve. Then Magic. Seguro Benford. Murisai komkone. Kule Murisai. Kuno ku right. Madi. Kuno ku right. Ndandiri kujoina program manje bandiri nyaya ndo yamakaisa yakaye yasisi edu akadzidza vakushaya vana. All right. Nyaya yoyo ndanchinzwa hangu zvakazvitaurwa ndimukomadziwa wanga achitaura. Haisi nyaya yekuti varume vanotya munhu. Most men havazvinzi zvakadaro izvi. Asi kuti idzo hadzo hadzidzedu idzi dzinenge dzadzidza dzapamalevel iwayayo ndo dziri selective. Okay. But unfortunately vanenge vakadadira vanhu vaikwanisa kuvaroora kana kuti vaikwanisa kumecha level yavo panguva dzavanga vari available. Achizvitora kunge vanhu vari well organized kuti haichakarongeka haiso hatiti zvevarume hatiti tongoita zvemabhuku zvechichichichi. Varume veeji yako vopera kuroora. Then all of a sudden you have your PhD but hapasina munhu uri palevel newe vese vakapera kuroora vane mhuri dzavo. Now une wangosarirwa neeither divorce oro munhu wakafirwa saka zvoita kunge zvaakunetsa. So
inini I always tell my sisters kuti Sorry? Peter, Miraidon, pane munhu arikutaura, hold on. Andibabzora pamute. Ndeuyu. Taura henyu sekuru, taura henyu sekuru. inini I always tell my hanzvadzi dzangu kuti unogona kungoita zvechikoro but uchitawo nese relationship, muchitokura muri murelationship motongororana. Izvi zvokuti kwanzi ndongofokasa nemabhuku chete zvemarelationship hazviti, it doesn't work. It also maybe depends on my experiences edu. Inini happened ndakaroora very early. I think I was second year in university when I first got married. And that was the time yandakaita even stability. Kana muchikoro macho ndoba ndakatanga kutoyatsokura chikoro zvezvo zvekuti I started to win my awards machichichichi pana ndaroora pacho ipapo. So kwandiri it's not an excuse. I even had the other time Dr. Love vachitaura the same thing kuti I was chasing my PhD ndikazviti inini it has never been an issue kwandiri. Unogona kuita zvese, tsvaga mukomana wako moroorana uchiita mabhuku, there's nothing chinotadzisa munhu kuita izvozvo. Now coming to my sister, advice yandingangomupa ndeyekuti ava vaka haachafani kuda kusarudza zvakanyanya zvokuti asete standard rake zviri too high. She now has to find munhu unenge ari appropriate kwaari, whether une education iri low or ine chi, zvazvotongoti munhu unoenderana naye. Akada kutanga kutsinya mabhatani akawanda eselection, I think zvinogona kumunetsa because ndiye wakazvisisa munyaya yaari. Otherwise I don't like zvakataura dziva varume vakawanda ndovaziva. Panotova nevanhu vanozvita vane status ipapo, totova nezvikwata zvotokudza kuti shoko harivhikwi kana kuti handina mupini unonzi mupini unodini yainzi chiko, yainzi handina mupini unopima sani. Aiwa, handina demo rine rasani. Yes. Ndonaida kutaura chacha iyoyo. Yokuti unoona kuona munhu ari garden boy zvakapa achingovaka munhu achito approacha mbuya vari muzibhenzi ravo vanomanaja kubasa kwavo vachitovapfimba akadaro. So men are always like that. Yeah, that's not a problem yekuti varume vanotya kuti munhu nezvinhu zvake unozodini. So it's not a problem. In as far as my experience is concerned, I know kuti varume havatyi zvinhu zvakadaro izvi. Ende vanotouya kuri izvozvo vachitotidzidza kuti ndatogara po. But it's now up to my sister now kuti asawanza kuzosefa. So that's how I see it mukoma. Matopedza sekuru? Ndatopedza. That was quick. Lady Eve, how are you? Eve Bling. Aripera. Hi. Hello. Good, what's up? Panapa. Inini chokutanga ndikuda kubatsira vanonzidziva vanga vari pa live earlier on. Ndidziva. Dziva. Lesson yekutanga in life, being a man and me being a woman. Hapana chinonakidza kudanana nehure, imi muri hurewo. What you can do, munhukadzi can do better. Saka imimi kana mukapinda murelationship mukaona kuti zviri kukushandira method yenyu iri kushanda, kuti munopinda and you blend in and then mozotanga kutonga mamo, that's on you. Regerai vamwe vane formula dzavo vashandisawo formula dzavo. Mari or no money. Pane vakadzi vari kutochema kuti dai ndine murume but vari kushaya even asina mari wacho.
Saka musakurudzira hanzvadzi kuti dzishaye varume pamusana pekuzvisa pacertain level. Isusuwo vakadzi tine dambudziko 1 rekuti kana tikadzidza sterekta kufunga kuti zvese zvinoranwa nekudzidza. No, bedroom haitongwe nekudzidza, inotongwa nekugona bonde. End of story. Kana iwe uri sour grapes pabonde, inini ndosvika mumba ndichingopiwa sour grapes, ndichabuda ndonotsvagawo kwandiri kuwanawo mujolo uri nani. Saka imimi kana mukaonawo zvisingakuitirei mumba, mareasons anobudira varume mumba akawanda, the same nemareasons anobudira vakadzi mumba vachinotsvaga elsewhere akawanda. Manesi ambotaurwa kuti anoenda anonyeba kuti ndikuenda kushift, and zvinoitika zvechokwadi. Mujolo unodiwa muno muUK. Unotoona munhu achitojamba kana nepahwindo chaipo kuti aende munext door kunorova mujolo. Yaitambika muLuton mumadhezi atakasvika muno. Utonzwa kuti baba vemuroom iyi vabuda vakanokwira pamusoro apo vakapinda munext door kuti vanorova chete mujolo, because mumba umu vanenge vasiri kugutsikana. Wonzwa futi kuti amai vemumba umu vari kurohwa mujolo nababa umu because vanenge vasiri kugutsikana. Saka it's not about level of education. Achievements can be achieved as long pane communication in any relationship. Iko zvinezvi tiri kuti happy Valentine. Do we know where happy Valentine started from? Valentine's Day kuti yakatanga sei? We don't know. But as far as I'm concerned, knowing what I know, ana Valentine vaitoita maoji ekutoita ma3, ma4, ma6 stam vachirovana mujolo vakawanda. Isusu ndozvinhu zvatiri kucelebrate tichiembrace. We forget our own culture kuti inoti. In our culture zvinonzi it's the neck that turns the head. Mutsipa, mukadzi ndiye mutsipa, murume ndiye musoro. Saka iwewe kana uri mukadzi, yes, pane pamwe pekuti iko zvinotaura kuti ma-equal rights, kana takukampena kuti ma-equal rights aya moti zvaipa futi, asi ndimuri kuuya muchiti hanzi handitoti hanzvadzi yangu irorwe nemunhu asina chainacho. Kana wasvika aine chainacho tangira ipapo. No, I think that's the wrong advice to give and the wrong impression to give for a man anoda hake status yake. Imimi kana zvezviri kukufambira it's bomoto, but kana zvevamwe zvisiri kuvafambira vane mareasons avo, let them be. Chatingatongobatsirana nacho ndechekuti what can we do to refine a relationship. Kana ndasvika inini ndikaona mukadzi aine tunhu twake, sisi vari kutaurwa ava from what I've just picked up, munhu akadzidza akaita madigos ake akadi, degree harunze murume mumba, degree harigarise murume mumba, degree haritsvage murume. People should understand this. Degree haritsvage kana kunza murume. Ini pandiri panapa ndakatombofunga kuti akudanana nadoctor maybe zvinondipa a status society. We dated for about 3 years, but munhu ane hunhu hwakatorashukira, ane tunhu twake, but he was a put off to me. Saka munhu akadaro andifunga kuti kudzidza kwemunhu kunofanwa ku-evaluate how they should be seen in society where relationships are concerned. Chinotonga mumba igumbeze, bonde nekubika mukitchen. That's all. Kana mada zvima-equal rights, muziva kuti ma-equal rights muchabatsirana muchita lavi-lavi, uye achibikawo kukitchen uye achimbobikawo muchitora ma-turns. And kwete zvokuti hanzi murume akadyiswa kana kuti hanzi chii. Inenge iri inonzi chii, danability. Inandishandise word love. Love to me is a foreign word. And love, pandiri, there's nothing existent chinonzi love, because I can love anybody I'm seeing here, even on the street there. Ndikatopa munhu something ari kutambudzika ari street, that's me showing love and gratitude. Saka love is a big word, yet so small, which is meaningless. Because chatinoti love chaichacho we don't understand. But love is a decision that one makes. Kana ndada munhu wangu inini, ndinoisa zvimiti munzeve umu, hapana anondiudza kuti rambana naye. Handiti, ndinotodanana naye whether you like it or not. Zvekuti hanzi ndakadzidza ndotombokanda pasi,
iko zvinezvi middle age or midlife crisis kana yabata uri kungosvika 45 46 47 hauna murume chii chambokushaisa murume. Tarisa futi kuti kudzinza kwawakabva kuna tete here vakambofawo vasina kana kuroorwa, because sometimes munogona kutsvaga kuti munhu ari piki anenge asiri piki. Apo ndakutaura ndiri kupindura zvamutaura namukoma Thomas kuti sometimes it's not about one being picky. Mumisha umu mune zvinobatwa zvinoita kuti vanhu vatadze kubata dzimba kana kuita chinhu chinobatika muupenyu, because unenge uchingofaitwa nemadhimoni ekumusha kwenyu. Saka sometimes ukanga watoona even murume atomboya kuti tsve ziva kuti dhimoni iroro riri kuda kusuduruka, chiregera kuramba uchiri kwezva kuti ngarirambe chikuteera nekuti uda kuramba uri piki. Ndapedza hangu. Okay, thank you so much, If Blink. DJ Magic. Magic. Imguri. Seberapa dus? Okay. DJ Magic. Mr. Magic. Muri kundinzwa here? Takunzwa manje muri sei? Aiwa tiripo isu. Zvataurwa nasisa ava ndinowirirana nazvo. Vabva kutaura mai mati kuti mumadzinza mune zvinhu zvakawanda zvinotadzisa kuti vamwe vanhu vabudirire kana kuita mhuri nezvimwe zvakadaro daro, nokuti unenge uchingorondwa vanhu vachikutarisa pamagirazi apa handiti. Asi vanokwanisawozve kana akwanisa kuwana munhu anomubatsirawo. Kune machechiwo kana kuti kune vamwe vanhuwo vanoita zvokurapa vanokwanisa kubatsira handiti. Saka ngavatsvagewo kuti vaone kuti chii chinoitisa kuti izvozvo zvisaitike handiti. Right, ndakuchida kuchitanga pekutangisisa chaipo pekuti munhu anenge achibrega nezvinhu zvake handiti. Kazhinji varume tinopindwa neinonzi inferiority complex handiti, pane munhu anenge ane tuntu twake mukadzi ane tuntu twake. Saka murume anozongoitawo masports ekuti akatamba anoshayikwa pamepo, kwete kuti nokuti anenge achida kushayikwa handiti, but anenge achiona inferiority complex iye anenge achiona kuti scale hadzisi kuita sei, hadzisi kupindirana. Kana vanhu vanorambana mudzimba umu kuti hanzi nenge mukadzi aita mari yakawanda kana kuti chii, zvinenge zvichingonetsa kuti scale dzingi dzisawirirane. Saka uchizongoona munhu angoti regai ndizvingozisiyawo zvangu handiti. Asi kune vamwe vakatanga vari varombo vakadzidza vakadii, asi vanogarisana zvakanaka nekuti vanoziva kwavakatangira. Chimwewo futi ndechekuti kwatakabva kana kuti kwatakakurira isu vamwe takakurira munhamo handiti. Saka musi wandinonhonga bhonzo mesana dewa munofanira kuziva kuti majika akandonga bhonzo handiti. Kana ndakuwana mese munofanira kuziva kana motikari dzacho dzandengidhiraivha tauda kukwichidza kumusha kwangu, toti kukwichidza kana kuti kudzorera masekero ataimboitwa tiri varombo handiti. Saka zvinopa manyukunyuku kana kuti tinozoita overdo things nokuti takakura tisingazvizive handiti. Munoona manje mukomadhewa. Saka ipapo ndo zvimwe zvinhu zvokuti munhu afana kuongorora kuti zvamatauro zvambotaura zvezvo kuti vakasvika vanoridza mabhero kana kuti vaonekwa kuti nhasi ndasvika chichichi. Background dzedu kunyanya ndo zvinoitisa kuti izvozvo tizviite, kuti vaya vaimbotiseka tigara wakambuzuma handiti. Ezvinozitarisawo nebhenzi yandokudhiraivha, ezvinozitarisai zvakati status dzaita sei dzachinja. Dzimwe nguva vanoita izvozvo but havaite nekuda handiti. Hakusi kuda kwekuti vada kushamisira but zvinongoitikawo kuti in life yangochinja. Kozouya sisi vaya vekuningirikina vekuti vanoshaya murume.
dzimwe nguva zvinoitiswa neattitude handiti kuti vakawana murume pakubuda tumaatitude takuita sei asi vakachinjawo attitude vanogona kusangana nemumwewo angakwanisa kuwirirana navo. Saka zvakungoda advice. Vamwe vacho manje havazokwanisa kuadvise nomumwe vanhu havateereri advice yomumwe munhu nokuti status dzavo vanofungidzwa dzapai pamusorosoro chaipo. Ende chekupedzisira ndechekuti madzimai ngavarege kukanganwa kuti vanokurumidza kubuda muvalue kana kuti mustaira pamakore. Handiti munoona panozosvika makore kuti mava kuma 40 something manje zvinenge zvangova zvekudesperate. Asi inini ndine 70 years ndinogona kutomwana musikana mukadzi ane 40 years. Handiti munoziva. But mukadzi ane 70 years ane 60 years akwanise kuwana murume ane 30 years zvinenge zvaakutoshoresa, zvaakutotaurika mumaraini. Saka make hay whilst the sun is still shining. Batisisa chawawana kana iri attitude dzorai attitude kuitira kuti mugare zvakanaka. I think ndo pandingangoperera panhasi. All right, musati maenda ndine mubvunzo wanondobvunza attitude apo. Right, attitude I think inini inokozwa with someone's behavior. Yeah, because let's look both sides of the coin. As much, no matter how much you try to be nice, angorneka hunu kaya kaka kanongofizura. Then what do? Unotanga with attitude. Because right? Quite I do understand where you're coming from. Quite yamati kudzosera kwekuti yes akakura achishaya akuzviwana then anenge akuti you have to feel me, right? Zvakaita inini ndakura kureserve ndikaita BMW rinomhorisa nechimuti timuzoti no ndapanyanga, right? We have got people like that. Yeah, but amene bana ndakutaura here. Chekupedzisira inongoti hangu vakadzika ngatingotyorai muswe whether wakadzidza kana huna dofo rikatengenani ndotanga muchiona even varume iko zvinezvi vari kungotora kana munhu anochengeta vana mumba ndiye atomadhamu. Iwe uchiri kungorova stileto uchienda uchibuda uchifunga kuti uri kugona. Hapana, zero. Vamunodaidza vaya kuti sisi vebasa vane tsvina vane dikita nonhwa ndorinototiwa nababa mumba iro. Imbozvitsvagaiwo kuti chii chiri kudiwa nababa mumba kwetongoswera kuti hanzi ndakabvidza mabhuku ndinawo musoro wonyikwa mubhuku svikira mheno mpaka kwaodzi. Ndiri kuofisi ndazoti unogona ngonayo ofisi nemansheni sisi wauri kurarisa mukoteji vaye ndo vatori mukadzi anorespektwa nemurume wako mumba. So be careful what you wish for and what you attract in your life. Mazvita. Right. Mirai ndikudaire sisi papa. Munozoti sei varume vachizodana sisiwo vai. Mukoma Magic muri pamute hatisi kukunzwai. Ndiri kumunzwa. Aiwa ari kunzika. Handisi pamute. Right, ndandichiti nini sei varume vachizomhanyira kuna nasisi vai sezvamataura. Ndezvekuti Dewa Mukoma Magic vari pamute hatisi kunzwa zvavari kutaura. Ndiri kumunzwa Badini. Tiri kunzwa. Makunzwa. I can hear him. I can hear him. Right. Ndanga ndichiti nini handiti munoona varume sei vachizodana sisi. Because anasisi ndo vakabata dzimba dzenyu. Handiti? Mukoma Magic muri pamute. Aiwa handisi pamute. Hatisi kutombokunzwai kana. Right, makundinzwa here.
tiri kukunzwa zvakanaka stereki iwo I think lady even ndo anoti wane problem. Tiri kunzwa handitya right ndati inini sei varume vamwe vachizoda vanasisi vamataura vaya because vanasisi ndo vakabata dzimba dzenyu, vanasisi ndo vanobikira iwe haugoni kubika, vanasisi ndo vanowacha zvese kana nezvemurume zvemukati kana nezvako iwe zvemukati zvinowachwa nasisi. Saka anozongoona kuti iwe havasisi avo ndiye mukadzi nokuti anokwanisa kubata mhuri handiti. Saka kunyange uri madhamu wepamba woona kuti mamwe mabasa anoitwa nasisi ndaapi handiti. Pane mamwe mabasa asingakwanisi kuitwa nasisi, unowaridzirwa mubhedha wako iwewe nasisi vachiona zvese zvamaita. Respect yacho inobva papi? Maandawe murume wako anowachwa nasisi, ako iwewe anowachwa nasisi handiti. Vana venyu chaivo vanzi mwana wangu haafaniri kubata chakati chakati, ndo vana vaya vanozodzoka futi vakutadza kuita basa kwavanenge varoorwa. Mwana wepamba kana ari musikana kunyange mukomana ngavangobatsirana kana nasisi varipo pamba kuitira kuti ramangwana rako. Vari kundinzwa here sister? Vanhu muri kunzwa here Magic? Ya tiri kuvanzwa zvakanaka. Ya. Ndaida kuedza kutinira point yanga itaurwa nasisi yekuti varume unozona vakunoroora vanasisi vebasa. Dzidzisai vana venyu kuti vabatawo basa repamba. Newewo mukadzi wakaroorwa dzivawo kuti basa rinofanira kuitwa nasisi nderipi, raunoita iwewe uchitirawo murume wako nderipi handiti. Mukomadewa ndingambotaura 2 cents. Taura inso. Tingazoita hazvisi kuti taita off topic, but inini I want to be honest. There is no justification inopiwa nemunhu yekuti ndadanana nomusikana webasa because wazouya akandivaridzira mubhedha. That's just an excuse inopiwa nevarume. Personally, as far as I'm concerned, it's just an excuse that men will give. Ukaona murume unodaroka, probability yokuti unoenda out achinoonana nevamwe madzimai vasinei nezvaitwa mumba make is still very high. Ndibva ndakubatsiraiwo ipapo mukoma Benford, even mubhaibheri chaimo murume anobvumira kuti vakadzi vake kana 7. Saka hapana chinomutadzisa kuattractwa nezvimwe. It's common knowledge. Yeah, inini I have no problem nemunhu unenge achida polygamy. Kana ukada kubarika, let it be in the open. Ndasarudza kundoda kuti vakadzi vangu 2 3, we know kuti it's allowed. But don't give us an excuse. Don't give us an excuse yokuti ndazorara namaid because ndiye uri kundibikira, ndiye uri kundidini. It's just an excuse as far as I'm concerned. Iyoyo mukoma Benford, iyoyo kwandiri I will tell you ndakaona first hand munhu weukama chai aibvisa bhurugwa rake rachisiya kuti musikana webasa amugezere. Saka izvezvo hakusi kuti murume anenge achingoda kuita. Sometimes vakadzi tinotuma varume kuita zvinhu zvakadaro. Musatombozvinyebera zvenyu. Vakawanda mukada kutanga kuti nyaya iyoyo iunzei panapa muone kuti vangani. Izvezvi munhu anomuka mumbamo agobuda agoenda mubhedha unenge usina kuwarirwa, agodzoka nekugeza hana makuhwa maraini. Ndo basa revakadzi mazuva ano. Makuhwa ari paFacebook apa ndopawanoswera aita makuhwa zuva rese rinopera kuti gu, munhu asina kana kugeza kana kumhanya kuti anzi mumba munobikwa ambikwe. Izvezvi vana vari pahalf time anonge achinzi go and get chakati kitchen, munhu akagara ari paFacebook. Ndo basa. Believe me, I've seen enough. Ini ndine hanzvadzi yangu iri very good at sweet talk. And anokuchengetera vana, kukuchengetera iwewe. Chaanogona kuchengetera vana vako semunhukadzi. Kana panike vakadzi vane vana vaveve.
varipo vakatowanda ndonyatsoziva kuti vanochemedzwa nehanzvadzi yangu kana akavaramba because anoziva, he knows the way to a woman's heart, kuda vana vemukadzi, but chaanotiza hadi chini. Yeah, ndosaka mukoma hada tisingazoita sekuti takuinda off topic. Maybe it's a nyaya for the other day. Aiwa, inotobatana because tisava nekudzidza kwava hatizive chakafamba. Hanzi mufambi wenzira ndiye saka hatizive chavatadzisa kuwana murume wavanosetla naye. Nyange wakatsvaga wakadzidza naye vakabva kuyunivhesiti kwesoko, I'm sure vane ma-ex schoolmates or university mates, but vashaya kana one. Why? Handiti unotanga kuzvibvunza izvozvo kuti why? Vashaya one because ma-ex university mates avo akaroora kudhara. Why vakasiyiwa nema-ex university mates? Why vasina kumboitawo kana love yeku-primary school yekuti vanozoita follow up nayo? Why vari munhu wekuti anongogara achingoti dai ndakaenda neuyu kana kuti dai ndazviwanirawo murume, unenge uchingochiva vevamwe? Because vane problem, pane dambudziko. Kana varipo vari kuzvinzwa zvechokwadi, I can actually see what the problem is and she needs to sort herself out. And harisire kudzinza kana futi. Nderavo vega rekuzvitunhidzira kuzvipa, kuda kuzvisa munhu weclass society yausiri. And pane vambotaura kuti hanzi sometimes munhu nenge wakakura usingazviwani. Exposure is very important. Nekudzidza ikoko futi hauna exposure. That's why urishaya varume. Kana vachida ngavatoya, ndine zvikomba about 7 or so zvandakaramba ndogona kuvarasira 1. Hapana chakamboipa. Alright, mirai. Pane ndakutara pane ndada kubatsirai vanhu vanobva vasingazivi kuti pane panzina Eve Blink mpakara kwaodzi, right? Where mpakara kwaodzi came from, those who come from Mutare. Do you know the guy in the Pawen? No. Yes. Pawen akaba msoro ya train. Pawen. Exactly. So, Pawen pakaba msoro ya train. Umwesamanyika akanzwa nyaya kuti Pawen abachi aba msoro ya train. Sikanga ari pasa kubva musika paya paya. Handiti. Zvikanzi mambozwa here. Zvikanzi kuti izvemutape. Zvikanzi Pawen wabe musoro wetrain, wegudzi train reNational Railway. Kwako utengesa. Zvikanzi inopuhwe mari. Zvikanzi inomboita mari yekutamba naye. Haasi kubva patakamira panapa. Kusvika kwaodzi angomba hanzi andori madziro basi mpakara kwaodzi. Baba musakubva. Hanzi madziro basi mpaka kwaodzi. Mukoma gwangu mamura kuti ndandida kuti nini rekera nyaya yekuti murume unorekera unosiya mukadzi nenyaya yeuchapa achiitirwa zvinhu zvose nemukadzi webasa. It applies on both sides. Haungati iwe mukadzi wako every time unota kugwa nadrive, iwe hauna time naye wakagara kwose unoendewa nadrive, unopedzisira arara nadrive. Ndopaye pandambotaura mukoma mutangiri kuti hapana chinonakidza kudanana nehure iwe uri hurewo. Iwewo paunenge uchifunga kuti uri kuita chako chihure, mukadzi anenge achitoitawo chake chihure. Saka inonzi chi draw 6 ngo9 yakataurwa naMatavi. Hapana, ndo anenge atomagariro acho. And vamwe varume they put up netsvina idzodzo just kungonzwawo ndinaye mukadzi mumba hapana zvandingaite, amuaccepta neurema hwakewo. But baba vanoenda kuvanosvika vachisponzi zvoni uyai kunotitambire mweya, iwe wosara uchimbirwa wakanonoka kutambira mweya. Because baba vasvika kumba kwavasvika vabva vasvesirwa masocks mumicrowave, vakabva vaitwa masaji nemaoils zvese, iwe kumba uri kutadza. Ngatidzidzisane kutaurirana chokwadi. Imi varume mune maneeds enyu, handiti? Ndikada kunyatsotibvunza chaipo pakati penyu papana akamboendawo kunoitwa masaji here? Mese munodaira kuti hongu. And pana akamboipiwa happy ending here? Munotoida happy ending kunyebe here?
Because that's what you're paying for. It's a service. Saka hapana, relationships are transactions, basically. They are monetary transactions. There's no love there. They are full of compromises because that's what relationships are like. Saka imi mukama kutsvaga zvokuti azoenda uko azoita sei azobuda azosiya mukadzi nadriver amuziya sometimes marriages mune maarrangements arimo saka don't underestimate marelationships anenge ari mudzimba umu. Vamwe vanotoziyana kuti amai vanoenda vachinoita yavanoita uko vachidzoka baba vachidzoka. Sometimes futi vamwe varume vanochengeterwa navasiri vavo nenyaya idzovo vanenge vachitoziva kuti inini ndine weakness but ndine chiremerera kana ndichinzi baba and anongonyarira kuti zii because haana choice. Saka zvinhu zvinoitika zvinowanika marelationships izvozvezvo. Hanzi pane imwe chechi pakauya munhu aida kuitisa DNA handiti kune vanhu vanga vari pachechi papo, hanzi kana nemukadzi wamufundisi akatiza. Saka izvo zvakatooma izvozvezvo. Good night, one way. We need to have these discussions more and more. But lady if masungirira mukadzi uyu handiti, but ndichiverenga tsamba yake handiti ka ndoda kumbobvunza Dewa, what is this woman doing? Anoshanda kupi? Mata ari mu-UK one handiti anoshanda kupi? Anoda kuratidza kubhatata ane basa rake paying job imo muLondon menye imo muracentral London. Okay, kudzidza kwacho akadzidza kusvika papi? Haana kusati akadza kusvika papi, ane good job. Sisibo handina kutombosungirira munhu. Mukada kunyatsotedzera madynamics of relationships in the UK here, you will be very, very shocked and you'll probably come back and say, actually, I agree with what you're saying. Akangoita nesting chete. I know of a lot of men vakaya munomu vaunzwa nevakadzi vakaskotambuka tsvina but kumboko vakanga vatanga upenyu vese. Saka that is common knowledge in the UK. Ameno kuti tikaita manesti kuti pfungwa dzedu dzinombofunctiona sei. I don't understand. Even myself ndine pamwe pandakatombozvibvunzawo kuti but why ndichi behavior like this? And I had to tone down because I want to maintain the relationship that I have. So sometimes you just have to bow down and fit in. Not kuzvisa pa social class ya unofungoti this is where I belong. And I'm not saying this out of context. No, I'm saying this out of evidence-based ways of living in the UK. A lot of households have gone. Magic ndikuisa pamute because mama earphones akakuita noise. Usabve pamute unozobvisa mute kana uda kutaura. Ndasa ndikuisa pamute. Because ari speak sound. Kana kutaura ubva wabva pamute. Taureni. Lady if ndangandoda kuti izvoni imimi mataura, that's another dimension handiti. Mataura like nursing and those clinical professions handiti. Inini I'm an academic handiti in a university environment. Uri ikoko handiti ukada kutanga kuzvifunga kuti saka vanowanikwa papi vanhu vacho vari single vacho neage yake yaataura iyo handiti. Ndiri kutoona kuti anenge atori nema-issues because zvataurwa zvokudzidza, so maybe she could be an academic. And I've seen people vari kutotambudzika kuvaona varume vacho kuti vanowanikwa kupi. Izvezvizvi, if you look at the past 2 years, most academics, we are working from home. Unenge wakagara uri kumba, you teach, you do whatever you are doing from home. For kubva 2020, indakapedzera kuona office on the 17th of March 2020. Ndinotoshandira mumba mangu ndo matova neoffice yangu. We got our desks and everything from the office. Ndakutongogara kumba izvezvi zvavakuti huyai, but they are not even forcing, they are sort of encouraging. So unenge uchida kuvaona kupi exactly. So izvozvi ndo zvandanda kubvunza Dewa kuti what kind of job exactly is she working? Pana ambotaura, there's a lady ambotaura about South Africa anga achitaura kuti maybe kwaari kufishawo futi pamwe ndochi haasi kuwana. And if she lives in a small town, she has an academic. If she lives in London, anyway, in an academic job and so forth.
Kutowana chaiko chaiko kunogona kutongomunetsa. If she doesn't socialize, zvekutosocialize zvezvi zvekutotsvaga nesauti mhomwe. So those are some of the issues that we should also try and advise her. I think ndo zvangashedza kutaura the lady of South Africa kuti also maybe think of kuti uri kumbofisha kupi, uri kumbotsvagira kupi kwacho, uri kutsvaga sei, ndo zvaaddresswa nani namukoma George. Kuti maybe it's the way you put yourself out. Maybe you are beautiful and everything and it, but ukangosvika ungakotanga kuti kuna DJ Magic, you know what? I've got a PhD, I've got teacher on what? What is? So maybe it's the approach that she's using and so forth. And there are people who I have friends like that, who are not interested in relationships and who are not even tiri kuchikoro, even tiri kuuniversity and so. Wotoshiya kuti saka hausi kudai, anozati handina kana shungu nazvo, maybe a relationship here and there. By the time, like you are saying, kuti paanozoti okay, now I want to settle down. Those guys are married or divorced or vakafirwa or whatever. Panenge pane ma-issues. Kuti your pool yauri kutsvaga yacho vatova vashoma. DJ Magic vanyatsozvitaura padhiwa vakafanira kuseka. Kuti pool, now she's in the 40 and it's pool yake yaari kutotsvagira yacho yatova dikisa. So she might also need advice from many here. Ndo zvandaida kutobvunza zvangu kuti kana uchitsvaga, you know, tamboudzwa namukoma George, you know, kuti on a first date do this, try and do this, try and do that, kuti vanhu vasakutize. But also unenge uri kutsvaga kupi. Ndaida kutobvunzawo zvangu vana komadhe vanofamba muLondon umu, vana koma Benford. Unenge vatsvagira pai kuvarume ava? Vanotsvagirwa kupi? Ende vanotsvaga pane kutsvaga kakumwe kweke kwokuti ukangopfuura apa nestep chaivana kutsvaga. Maswanda mukoma wangu rega ndikuudzei chinhuwani chinoitika kwatiri vanhu. Handisi kutsvaga mukoma Benford. I'm trying to tell you the dynamics of certain people's situation. Kwana munhu akuzonyora tsamba handiti achiti nditsvagire iwoka, aiwa anenge ari patight. Maswanda, haasitombori kana ari patight ka akuona geji rake rakuenda richidropa. Dambudziko ratinoita vanhu kadzi, I'll tell you from experience yezvandakaita go through. I dated somebody for more than 10 years. And in those 10 years, never at any time did I mention marriage. Izvo zvamutaura zvokuti unenge uchiti handidi, I don't want my relationships ekuti ndoda kuroorwa, because it was my choice. But then I felt the need to express that love kuti no ndinomuda munhu and but after maybe 15 years or so ndakazogara pasi ndikamubvunza ndikati iwewe wakaenda ukanoroora somebody else ukandisiya, banditi ngatigare pasi, patagara pasi kanzi okay, in the 10 years that I was with you, ndoda kuti upoint out on any occasion yawakamboti uri kuda kuroorwa tikaita that discussion. And then I looked back, there was no discussion whatsoever to do with marriage. So do I blame him for going and marrying someone aida zvake kuroorwa? No, I don't. And I learned from that. Saka maybe sisi vedu vane mafungiro avanga vainawo, but mafungiro aya haachashandi. Or when she gets into a relationship, maybe she's talking about zvinhu zvisiri valid at the time. Or maybe it's how to start a conversation when you're dating. Don't confuse dating and falling into a relationship. Two separate things. Dating, unogona kuona nhasi ndaenda nadhewa tikadya breakfast tikataura, mangwana ndaenda namukoma mutangiri tagara murestaurant tadya dinner, and because you are sampling, kunonzi kusampler, you're trying kuona kuti which one is the right person wokuti ndinoenda on a second date, third date, maybe we talk about advancing into a relationship. Saka people confuse dating and relationships. That's why most women are heartbroken half the time, because we assume kuti munhu kana ndatonaye kana kuti ndikarohwa nyoro ndatodiwa. No, that's not love. Kurohwa nyoro does not mean you are falling in love. No. Sometimes munhu anenge angofunga kuti ndoda kungorova ndisina condom, okurohwa usina condom, iwe wakutofunga kuti ndatodiwa panapa ndatoperera. That's not it. That's the mentality we have as women. And we need to wake up and say to ourselves, is this really what I want or not?
And when you're going into a relationship, and that which is that murimo for keeps here, or we just having fun. Because sometimes you confuse having fun for falling in love as well. That's why to define love for me, love is a decision that one has to make. I can love anybody and I can love differently. But munhu andinoti uyu ndichagara naye, it's a transaction, it's a financial transaction basically. I love money personally. So any relationship with namari for me, it doesn't work. I'm sorry to say. Right. The lady aware, sorry. Right. Oh, it's quite interesting now. But that'll be a good time mentioning it. And thanks guys for everything. What happened is I'm a pediatrician. So I came here at the age of 11 with my parents from Zimbabwe, grew up here. So after we graduated, I started doing voluntary work, going around, voluntary work, going around the world. And like what my sister just said, dated somebody from uni, graduated together for 17 years. But not a single day I mentioned about marriage. We're just touring and volunteering work. But now I need to settle. I'm 41, no children. So that's why I came. If I say to my parents, I need to marry the Zimbabwean. That's why I have reached out. Omon Street, London. Mkomadewa. I'm hearing a recurring theme panapa yokuti vakadzi vari kuti I never mentioned in marriage. Since when society yedu is the burden yokutaura zvemarriage takaisa kumadzimai? Isn't it varume ndo vatoziva vanotora ring wogwadama pasi woti will you marry me? Why are these my partners evakadzi vava, why are they failing to also introduce nyaya yacho yemarriage? It means with relationship yavo yanga isina kusvika level yacho yekuti zviitike. When somebody wakaita relationship with somebody for 10 years and then they go out to marry somebody, don't blame yourself that I never mentioned about marriage. Most likely, even if you had mentioned about marriage, they were not going to marry you because you were never the right partner for them. You know, from what I see, I kind of agree with what Masiwanda was saying. From perspective ivanu vari mu academia, the first time yandaka realize kuti this could be a problem. When I got here, I was working with a lady, Klebu, and she was doing a PhD. And why danana neumwe mu Black American, but this guy was a former drug convict. Wangatongobva kujere. So one day when I practically team lab with another Indian lady, the Indian lady was saying, you are so well educated. Why should I not this ex-drug convict? Don't you see Kutimuno as good? And this lady said, you don't understand the problem that is faced by a well-educated African American. Akuna vanhu vacho. And so that was the first time I realized, so this could be a problem. And she was saying, I had gone for 2 years in this relationship. This guy is the only one who had approached me, and I found somebody. Irrespective of his history, this is the person I now have. So I really understand what my sister was saying. So that is why I said, when you're in such a situation, kana wakutsvaga chirega kuda kuwanza futi sefa yako kuti woti handidi munhu usina degree, handidi munhu usina mari, handidi munhu usina kudi, chitongoita kuti kana une wakuaprocha ukaona unhu hwenyu uchindirana ari munhu uri lovable, worega kuda zvakawanda. That is if you want to ever establish a relationship, because wakatowaste time, vanhu mapool yako
it's already limited, and you have no control over the pool yako. So you just have to accept zvinenge zvatowanda and woshanda naizvozvo. That's the advice I would give my sister. The reason why we didn't mention that because when we were dating with my boyfriend, we agreed we're just gonna be boyfriend and girlfriend, enjoying and going out on charity, helping kids. So we didn't even talk about any marriage. But then we broke up. I started dating other people, but I don't find them attractive. I've tried my nationalities, but myself, I told myself that if I want to get married, I need to get married to my own Zimbabwean man. Vanoziva tsika dzangu kana kuti ndikazoda kuenda kumusha, I know where to go. Right. Sorry, I need to pause there. Kendi, how are you? Hi, how are you, Dewa? How are you, my panelists in the comment section? Hello. Yeah, thanks for sharing what the lady has said herself. I jumped on very, very quickly because I was listening in the background. My advice is angachipiwa nevamwe vese pa panel, and I felt kuti I was kind of looking at this situation in a different perception. Isusu makuriro atakaita vana vekuZimbabwe in general, takakura maparents edu drumming it into our heads kuti you have to invest your time and energy into education. And pakuti munhu akadzidza, let's not be judgmental kuti munhu anenge akubrega kana kuti feels kuti anyanya kudzidza stereka akutarisira varume pasi. No, it's because kana waenda to your full potentials, we've all done it to make our parents proud and to put a value onto ourselves. That's number one. Then number two, when we come to foreign countries, it's a good thing that you clarified kuti musikana uyu ari kuno ku UK. When we come to my foreign countries, the pool becomes very, very tight. Yekuti utsvage vanhu. Nenyaya yekuti tiri kusangana nevanhu vane macultures avo atisinganzwisisani nawo, and ivowo, especially let's say you want to go for an English person, vana vekuno kwanotanga kudanana at secondary school, and they grow together until, I don't know, they get married. So kuti uende ikoko unenge wakutosanganawo nevakamboenda kuma heartbreaks and whatever. So panyaya idzodzi dzekuti varumewo vekuZimbabwe vari muno munyika, dai tagona kunzwisisa vakadzi vedu in a way yekuti kana tikawananawo taakunoku, dai varume vachikwanisa to align themselves to other people, because vanhu vazhinji vakauya kunoku vakauya kuzodzidza, and vakatopinda vachipiwa mavhisa avo vakatanga kupinda needucation, and vakatouyawo vari mumabasa vakabva vangoita further their education because mapromotion kubasa uku anonetsa, and you have to prove yourself 10 times more kuti ukwanise kuwana promotion. So ukazowana murume wekuti haana kana chaainacho ka, iwewe uri kudzoka kumba, you want to have a conversation with your partner, and that partner starts iwe uri kutaura nyaya dzekuti ari medical field handiti, wotanga kutaura nyaya dzekuti ndandiine ma-meetings, ma-MDT meetings nema-consultant zvakati zvakati. Murume uyu has got no clue what language you're talking about or what language you're speaking. It makes you feel iwewe wacho hautokuri pa profession yako, because zvinotangira kumba. General knowledge chainoita kuti munhu akure. Saka kana uchidzokera kumba nema-general discussions, yet your other half cannot even contribute or help you in any way because haana chaari kutoziva pazviri. It becomes so frustrating in a way yekuti, and ivavo varume vazhinji ka, I hate to say it, I've been in that situation myself. Wekuti unodzokera kumba, you want to talk something chiri productive in your own career, and you expect support from your other half, and that person looks at you akutoda kukucontrola kuti iko kuma meeting kwamune muchida kuenda ikoko nema-consultant makuzoipedza manheru ese munenge muri ikoko, kana kuti kumapati enyu ekubasa, ma-work do enyu ekubasa ari kupera nguva, unowana chimunhu chakakumirira panze, chakakumirira zviya zvekuti anenge achitotarisa kuti abuda nani, mazima muchisekererana, ndakuona muchisekererana. That should stop.
So izvozvo zvinonetsa kuti varume vekukwedu uku ngatidzidzei kuadjusta, because yes tiri kukupai zvinzvimbo zvenyu sevanhu vechirume kuti okay, you take your position as a man and start kuti undirespectewo kuti kana ndachuza career pathway yakati, iwewe hako kana uine basa rako rekuti unenge uchishanda maybe kumadhodha bin, it's a job. I'm respecting it myself, that's why ndakatokuchuza uri ikoko. But chiregera kufila kunge you know that inferiority complex yambotaurwa ne one of the speaker, kuti murume kana atongopinda in that zone ane controlling behavior, and ma-controlling behaviors ndo ari kuzoita kuti vakadzi titange kufila kunge okay, ndanyanya here kudzidza stereki kuti I don't find a person that can understand me better. So unotozopedzera wangoona kuti to maintain the peace in my life and to progress with what my goals, let me just be by myself. Saka ini ndine nchida kuti dai mchimboenda kuma main conference kwenyu ikoko muchinotaurirana varume kuti isusu vanhu vechikadzi hatisi kukujajai nekuti kuno ku-UK takauya kuzoita mari. Hapana munhu akauya kuno ku-UK kuti azoita millionaire kana kuita sei. Kana watozoitawo, yes, it's a bonus, but munhu wese ari foreign, whether is South Africa, whether kupi nekupi, hatijajane mabasa, asi controlling behavior, please let's stop it. Because iri kuita kuti isusu vakadzi we start feeling kuti tinofanira kuzvidzora kuti tizviise pamwe pamaposition, yet we've got my potentials ekuti titokwanisa kuenda kumberi, which will benefit us as a couple or as a family if we decide to make a family. Pane vamwe varume ukatonzwa kana kuti maFilipino kumabasa uku anenge achitaura kuti murume wangu anotsvaira, but Filipino yeye anenge ari lead nurse, anenge ari something quite higher than that, but vanorespectana. Anototaura kuti murume wangu ndiye andibikira chikafu, ini ndiri kudzokera kumba, ndiri kupedza ita night shift, murume wangu aendesa vana kuchikoro, ndiye ari kuita ma-school run. Why vamwe ma-nationalities vachizvigona? But inini muZimbabwe kuti ndizodana nemuFilipino handichanyatsonzwisise, pamwe language barrier chaiyo yakutondi-irritata. Ivo havachanzwisisawo kuti kwedu kunofanira kubviswa mari dzerora, and zvakutondiita kuti ndifile kuti okay, nekudzidza kwandakaita ndikuda murume wekuZimbabwe anondinzwisisa, anoziva kuti kana paine chinhu chinonzi mutupo chinorespectwa sei, kana paine chinhu chinonzi kunoenda kurufu kunobviswa mari dzakaita sei. Ukadana nemurungu chaiyo ukamuudza kuti ndiri kuenda kurufu for 2 weeks, anokubvunza 2 weeks why? Because ivo vatojaira kuti rufu rwavo munhu anenge ari mumochari for God knows what, vakutomboita zvavo zvecoffee wozonoviga munhu, the day yavanoviga munhu ndo funeral day yavo. Saka kuti vazonzwisisa kuti unoenda kurufu unoita 2 weeks wakagara pamoto uchiimba, they don't understand all of those things. So inini hangu I understand this lady, her frustrations, because this frustration is across the board. Vakadzi vekuZimbabwe, don't feel kuti you have to compromise too much kuti ukwanise kuroorwa, but value yourselves the way you valued yourself, and it's better communication nemunhu waunenge wasangana naye kuti this is what exactly I expect in my relationships, and mofamba muri pamwe chete. Anenge asingadi ngaregere, because panotanga usangana two vanhu there is an attraction, and attraction doesn't mean compatibility. Compatibility inotozoonekwa after matombo yenda on several dates makutozivana. So time iyoyo inotonetsa munomu mekuti zvatiri kutaura kuti makore kana akunokwira isusu tanzwa nekujajwa vanhu vekuZimbabwe kunzi mukadzi kana wasvika 40 wakutoenda you've already passed your sell by date. No, regeraiwo kutiisa mumabrackets iwayo. Kune vamwe vanhu vanotodanana nema plus 50, but kuti titange kuita zvema-dating site, it's not our culture. Dating site chaiyo munhu akatondiudza kuti enda ku-dating site, inini I find it very degrading, because it's not something that I grew up knowing. Yes, ndo chirungu chaako mazuvano, but how many unenge uchizvi-expose to the world yekuti even iwewe unotofila kuti my value has now dropped because ndakuenda kunotsvaga murume pa-dating site. Yeti ukangopinda muZimbabwe like kwangu inadziva uko, mumubvunze kana adzoka
uchingopinda kuZimbabwe chete uchipinda mushopu munhu they don't hesitate to just say kosisi muribo, kosisi murisei, kosisi makati zvakati zvakati. They don't care kuti une 40 kana kuti une 50. Unotowana vanhu vakawanda vachikuteera. Then unenge wakutormentwa nepfungwa idzodzo dzekuti do I have to import a person? Importa munhu iye anouya achikunetsa. Then wotanga kutarisa vacho vari kunoku kuti okay, varume vacho vari kuchema as well kuti havana mapartners. Vakadzi vari kuchema as well. Why can't we get together and understand each other and know kuti tatova muforeign land, zvese zvekuti status yakati ngatisiyanei nazvo, ngatirespectanei, mumwe nemumwe achiuya newage yake kana kuti neincome yake toisa pamwe chete, we build our families together. But nyaya yekuti varume vanokurumidza kudzokera kuti vari kuda they're torn between two cultures. They want to be Western, they want to be vanhu vekuZimbabwe. Western in a way yekuti kana uchida kunonyenga mukadzi ane status, yes, you're a macho. Then kana wakuona kuti mukadzi ane status ari kunza mari yakawanda, wakuda kuisa tumalozi twekumba twekuti aiwa inini ndini murume, I'm the head of the house. Controlling behavior yatotanga. Saka that's why tichizoona kuti marelationships akawanda ari kupunzika. It's because frustrations anenge akutanga kubuilda only because varume vacho muri kutadza kuti understanda vanhu vechikadzi. We are willing to take on anything. Kana ukatowana murume wako wekuti anotonzi ari kuita charity work somewhere, haana mapepa, mukadzi is willing to take on as long as murume iyeye achizokusapotawo pahaso rako raunenge uchiita. Whether uri doctor kana kuti uri director wecompany kana kuti uri chii, akangokusapota chete zvinhu zvinonyatsofamba zvakanaka. But kwete uzoti iwo wanyenga doctor wakuda kuzoenda kunana boys uko unotaura kuti doctor yanotonditonga kundiendesa mwana kuchikoro inini munhu nekusekana kwamunenge muchiita iko kumabarbecue kumabrai kwenyuko ndo kunozoita futi kuti varume vauye vachizonetsa mudzimba. Please batsiranai vanhu vechirume muti respectewo kuti isusu kana tiri kana mabasa acho ari madhimandi iri kuvakadzi vakanyanya tichimawana mabasa acho. We want your support. We don't want men to judge us. And hatisi kuda kupiwa unnecessary pressure wabva kubasa yekuti unofila kuti I have to bow down to somebody. Iwewe unongodzoka kubasa uchita maduties ako emukadzi uchiziva kuti okay, tiri kumita halfway. Kana tazoendawo kuZimbabwe kana kuZimbabwe taitongozivawo kuti varume ndo vanoenda kubasa vachinji vakadzi vaingoita tuma peace job kungobatanidza panenge paine shortage mumba. Saka inini I just jumped onto the live ndandiri zvangu busy ndichiteerera. So that's the advice yandangouyawo nayo kuti mukadzi uyu I completely understand my frustrations ake, not because she's bragging, but she's just being truthful. Kuti here I am, ndasvika pane ladha rangu rechikoro, and I'm now finding it very difficult. And sure, it's a reality, and she needs help. And the help yacho inototangira pavarume vari paplatform ipapo, varume vari mucomment section. That's where it all starts. Change starts there. But tikangotanga kuti vakadzi munonetsa kana madzidza makuda kutitonga, it's not going to help or solve anything. Unoziya, to be honest with you, I wish if boys around would have listened to you, the way you've poured the heart out, the way you've said it. My wish is any vakadzi and what you expect from us and how you want us to progress, how much you love us to be with you guys. Commence conference you have to come. I think it helps if you guys come and speak the way you've spoken, because truly speaking what you've said, that's where patnopana bad influences. So at times I think people like yourselves
nevamwe vakadzi vari who can speak and make us understand. I think it makes sense because because I think we assume same applies with some women. You assume it but because I talk to a lot of women, those that know from a man's point of view, but it makes sense because it's being said by a man. So but the way you've said it, I'm not too honest with you. They're not so feel like, wow, this is the truth. Seguro. I know time already akupera zvayo ndingoti gaga panyaya That's an open invitation kayo ku men's conference. Tutotouya wese. 2 cents Mkomadewa. Tawarai seguro. Whilst my sister made a lot of very good points, inini I see it differently. Okay. I feel that our women from Zimbabwe want to have a problem, big problem. Go ahead, Seguro. Go ahead. Especially tasvika kuno kudiaspora. You know, she gave a good example. Yevanhu vekuna Philippines, Indians. If you look at those women, even akaita doctor, akaita PhD, murume wake asina degree, asina kana chi, they respect their men. Okay. Zvakasimba zvokuti they maintain the core values avo ekuti kana uri mukadzi waakumba, the man takes his role. Ende pakadaro murume haanetsi. Our women, let's be honest, vazhinji vedu patatiri kuZimbabwe, varume vanga vari pamusoro. When we get here, marose akareverse. And our women are not able to take that reverse wemarose iyoyo. Vanozozvinyaya kuzvisa pamusoro. I can give you my personal example. I'm a very well-educated person. I did my PhD. My wife also did a PhD, but my ex-wife. But our only difference was in route and I had to do a postdoc. Here, as soon as she finished a PhD, she got an academic job. All of a sudden, she was earning a lot more than I was getting. And the tone within my house, yakatochinja. I started hearing words I'd never heard for the 20 or so years I was married. Just where is this coming from? Somebody who has been, we had a normal, respectful relationship. Things started to change. Which ultimately led to us even divorcing because of what some of those things. So while I understood what my sister was saying, our women from Zimbabwe should also learn the fact that you are earning more than your men does not mean that he remains the father, he remains the head of the house. So that is also the message I would want my sister to their fellow women. I think it's also I think we listen to what he said. I think we're going to change our tone to my discussion like you were saying. Okay, those were my 2 cents. Right. Mkomadewa, rega ndivapinduro ipapa. Okay. Right, nyaya iripo yawataura kunana Philippines nekunana India anditi religion yavo inodzora vakadzi vayo. Vakadzi vayo havatomboda. Religion yechimuslim ndinoidzora vakadzi vaye. Urikunzwa? Havatombozvida izvozvi izvi. Dai ungari mumaliberal countries akafanana neinoyi. Dai muchiona zvakatochinja kudhara. Okay. Right. This is why I was saying the beauty of this game is we are having these discussions and hearing, because Candy said what she said, and they got no, for me, that's fine. Then Seguru said no. So if for us now to come with something very concrete, a very good outcome, if we mix and blend, could look,
Because Candy's thoughts and their understanding, I would know the problem lies here. As much as we want to be obedient, to be submissive, this is what we are getting. So what? No, it's completely different. Why? Because munozosiyama values zenyu, you want now kuzisa another tone on top of this. Saka tikauya manje tese like this, it shapes us to be better people, because I just could work on assumptions. Tiri work on things in evident. One is saying their feelings, one but no, I'm saying this, then you find the solution. I have a question for you. Ndinoona vakadzi who use emotional blackmail a lot. Sisikendi mataura zvakanaka kuti respect. The word respect is a very small word, 6 letters, but it means a lot to have respect. And respect is not something that a man should just give or a woman should just give. It's earned. So what are you contributing to earn that respect from somebody else? Kazhinji, we are the ones who run, tonochema, we cry foul. And I'm talking from experience. Yekuziva how we function as women. Paunonge wakunzi handichada nemurume paya, unogogwadama ugoita zvaunga usingaite mumba. This is women for you. This is us for men. Saka varume kashoma kuti kana moyo wasviba ati ndoda kudzokera paya paya. No. Haachatodi moyo wasviba. Saka let's be careful as well how we treat those men vatinenge chiti tinavo. Ndamboti sudurukei zvangu mukoma vachitaura about academic wife ex asisiri wife. There's a reason why ex. Pane zvakatoitika zvamusina kufara nazvo, iyewo zvaakanga akuonawo zvaanga asisafari nazvo, because vakadzi we compare. Wotanga kuona kuti ava baba vanorova smart yakadai, but geza wako murumeka umupfekedzewo zvauri kuona zviri kunzo. You don't do that. Wakukompea manje murume kuti itaiwo zvinoita baba nhingi kana kuti tinofurirana pachedu as well. Zvangataurwa namukoma Doubt kuti kwavanenge vari varume kumabhabhaki uku, men talk a lot. Ndinoona kuti pane mumwe pekuti unosvika murume mukadzi wake agotaurwa murume aripo, agoenda kumba agosvika ugoshaya kunzwisa kuti chii chaita kuti baba havachinje. Vaakugara pamba, havachafamba-famba, vaakubatika pamba, vaakunyatsoita zvinhu kwazvo. Ugoshaya kuti chii chaita kuti saka kumagochikochi hakungotaurwe zvakaipa futi about women. Kunotaurwa futi zvakanaka kuvarume ikoko, kugochikochi ikoko, zvokuti munhu anototora ouya nazvo kumba zvotomuchinja kumutransforma to be a better man. So if you want a better man, I think pane inonzi vision board. Tine zvatinenge takatarisira kuti ndoda kuachieva ABCD in life. I want a man, picture a man that you want. But hakuna murume waunona ari 100% everything. No, you can compromise. Kana atori 50-50 ane zvimwe zvaari kuona, let the wrongs outweigh the right, or the right outweigh the wrong. Kana uri kuona kuti ma-right akawanda, accept the person and mold them to be the man you want. If the wrongs are too many and you feel it's not for you, somebody else will accept those wrongs and make them right. Saka, there's always somebody for everybody out there. Let's not forget that. And tinochema, let's not cry kana zvinhu zvaenda neikoko, because tisu tinenge tatanga kuda kuva piki and nepamuromo tinopawanza kuti kutaurisa. Varume sometimes havadi munhu anotaurisa. Every day wauya kumba nyanyanyanyanya havadi. Varume vanotange vanovadiki. That's what we lack understanding of. Kuti nekuti ini ndiri mukadzi handinzarwa kwakutomisa tumazamu kuti handinzarwa nemagaro. Let's not do that. Mira semukadzi zvamambotaura zvo takakura tinzi chikoro mabhuku. Yes, that's how we grew up. Tese munhu wese akanzi chikoro mabhuku. But hazvina futi kureva kuti vabereki vaiva nevana madofu vakati they don't embrace their children. No. Saka anogona kunge ari dofo mu-academics but believe me, dofo iroro can actually do a lot of things than munhu akadzidza. Inini, I'll give you a very good example. Ndine mwana wasisi wangu, she got married to a very prominent guy kuZimbabwe. Haana kana O level yaanga inayo.
but the way she has molded that man to understand kuti iye ane degree of molding a marriage zviriko. And the husband actually proposed to go kunochata. Aimbonzi nanjadzi dzake wakaroora munhu asina kudzidza unomudii. But now kuti azobata kana kudhiraivha mota, mukadzi otaura no, you need to change your car. This is not a car yekuti murume wangu anofanira kudhiraivha. Let's go and buy another car, honey. This vakadzi vacho uya yokuti anoziva kuti ndinoona makona akadai okuti mumba munenge makachena, mumba munenge makaita sei. Saka she has managed to earn a degree in her marriage. And murume akati no, hande tinochata because I want to secure your future and my children's future. Hama dzangu hadzikude bhosa unodzidza. Do you know what she did? Akazviendesa kuchikoro, akaenda kuchikoro. Akati I'm going to persevere. And she passed the O level. Akaita teaching, akapedza. I just need something to fall back on. Mangwana rizikana. Murume anogona kufuma akafa. Hauna kana kaunako. But again, looking at my certificates, tsunami payakauya haina kusiya macertificates ari pawall, yakaenda nawo. Saka you know nema-ID zvese nechi, you now have to prove kuti ndiwe. But kana wanga ungori Eva Joy uine imba yako up, people will know kuti Eva Joy owned a house yanga iri up. Number 4 yanga iri yake, number 5 apo yanga iri yake. She was a real estate mom. Munhu akadzidza chaunacho nebasa rako roro academic. It's just your certificate hanging on the wall. So please, let's not try for kana varume vakuti zvoni this I don't want, because tisu tinenge tavapinza situation iyoyo. The same applies to men. Munotipinza ma situations ekuti we sometimes find it very difficult to communicate with you. Saka you need to understand as well, when my girlfriend or when my wife is saying something, what exactly does she mean? Sometimes but this is hasha. I'm passionate because I'm trying to make you understand where I'm coming from. And it takes a wise man to understand when my girlfriend is like this, ndakuziya munodzidzana, ndakuziya kuti kana akakwidza katone kevoice arida kuti ndinzwisise zvaari kutaura. She's got a point. And varume hamu accept kuti ndiri wrong. Hapana murume anoda kunzi ari wrong. And izvozvo vakadzi manje tine problem yokuti ndenge toda kuti nyatsondinzwa zvakutaura iwo zvitori wrong. No, hazvinzarwo. Musiye neurong hwake ka. But wamuudza iwo zvokuti kaunomuudza muri 2, unomuudza kuti hona akashamwari. Inini paipa zvandei nchida kuedza kutaura kwauri ndezvekudaidai. But tinozodzoka toti pakazara vanhu futi pajekerere. Wakuandamaina murume wauri kuti murume wako kumba. Saka respect here is lost through out the window. Kana paine zvakanaka zvaungochita murume hachambona zvakanaka 90% zvazvo. Hakuna 90% iri zvawamuita pakazara vanhu. Saka let's be careful how we use my words anobuda mukanwa medu Anditi, that's all I have to say. Thank you so much. There was just 1 minute. Okay. Ndofunga ndapindurwa na Mkoma Benford and na DJ Magic based on the example that I've given. I just wanted to assign you it says on Ambotarot men conference, please consider Mombo Notaurirana. I just wanted to assign you kuti, just like the example yandapandofungandoya mapindura the most, yekuti ma Philippines nema Asians, they respect each other based on culture. And ne zvataurwa na Mkoma Benford kuti they were together with the missus up until she started to earn a lot of money. What I'm seeing here is, Sandambotaura previously, kuti we are isusu sema Zimbabweans, tukuda kutora ma cultures asiri edu, we want to lean on the Western and we want to lean on Zimbabwean. So patinenge takunobatsirana paya vanhu vechirume, why can't we stick to our own culture? Nekuti patiri kubva kunana Zimbabwe, tiri kubva tiri bound, tese tiri bind ne culture yeku Zimbabwe, and my relationships edu haana kupera. But why ari kuzoperera kuno ku UK? Why ari kuzoperera kunana South Africa? It's because tiri kurasa culture yedu. Dai tikaramba takabatirira culture yedu iyoyo ka, ma divorces ari mashoma. Because even back in the day,
maparents edu vanga vaine ma-problems, but they could solve it only because they were bound neculture. But fact yekuti taakuenda kunana western, taakuda kumbozviita varungu, taakuda kumbozvirerekera kusaidi kunana Nigeria, taakutora macultures evamwe vanhu. Ndosaka ndapa example yekuti maFilipino, I'm looking at a Filipino woman and a Filipino man. And I'm looking at an Asian man and an Asian woman. Vanhu ava vakaramba vakabatirirana neculture dzavo. That's why my relationships are where they're going. My divorces ariko, but they are not, well, I don't see the consensus, but I can tell you kuti atinoona acho atinonzwa ari kuramba achiendeka vachingobatsirana vakadaro. Saka isusuwo maZimbabweans, change ngaitangire patiri isusu pano paDDC, ngaitangire patiri isusu vanhu vechikadzi kana tiri willing kuva submissive, like what I've said before. Imimiwo varume kana maona kuti isusu magitare manje achinja, kumabasa kuya kwamaimbopfeka sutu netai muchibuda muchinzi baba idedhi makuenda kubasa, isi tichisara tichitsvaira mumba. Zvachinja because demand yemabasa ekunoku yakawandira kuvakadzi. Siyai vanhu vechikadzi vaende kunoita mari dzacho, but at the same time ngatiregerei kuva intimidated nemabasa acho avari kupiwa, nekuti mapromotion chaimo chaimo mabhosi mazhinji vakadzi. Ende ngatitaurirane chokwadi, mabhosi mazhinji vakadzi, isu tinotovaudzawo maconsultant kuti famba wakadai so, vachitotiteererawo. So handingazoti nekuti ndaudza consultant mumba ndakunodaro futi, ndenichiexpecta kuti mumwe wangu anenge ari mumba azvizive kuti zvekubasa zvaperera ikoko. But wekumba wacho anenge akutofunga kuti nekuti unoudza maconsultant kuti zvakati usauya panapa uchida kundiudza kuti suka ndiro, nekuti iye mupfungwa dzake ari kungofunga kuti because you've got that status yakasvika apa, pamwe kundiudza kwawaita kuti suka ndiro, it's a command. Let's not do that. Ngatibatsiranei ipapo, handisi kublame anyone, but ngatibatsiranei semaZimbabweans. Ndo pane issue ipapo kuti muno munyika dzekunze ngatidzidzei kusapotana mahasol edu. Chero inini wacho ndikanzi ndashayiwa mapepa ndagara pasi, ndagara pamba, kana moyo wemurume uchida kuti Candy uyu, I love Candy, love me for kushaya mapepa kwangu, totobatsirana, totosimudzirana, tosvika kupi, because kusimudzirana chaiko mucommunity yedu yemaZimbabweans kuri kuleka. Ipapo chete ndo pane issue. Thank you. Thank you so much. Right. Guys, 2 minutes. Okay, mkomadewa rega tipinde tinzwe. Right, mambonzo zvataurwa nasisi ava vatanzi emotional blackmail. Ichocho ichokwadi. Dzimwe nyaya dziri kuitika kuti mafamilies aparare ndezvekuti vanhu vanotakura magrudge avakaitirana kubva kuZimbabwe vachiuya nawo kuno. Mumwe kana apa nzvimbo yakanaka nzigoririwa wakambondiita zvakati wakazodii zva1962 zvinenge zvakubuditswa manje makore anaya. 1962 iyoyo zvakambotaurwa but hazvina kupera. Vanhu vanotaura kuti vakaregererana but vanenge vasina kuregererana. Emotional blackmail yambotaurwa. Kozoyasisi vaya venyaya yavo yatanga tichitaura nhasi. Mkomadewa sisi vaya vadzimwe nguva tingati nokuti vakadzidza vakazodii. Semataura ndamboita pakutanga. Sisava ndofunga vanodawo help yekubva kana kumachechi. Kana vasingazive chechi kwavanokwanisa kuwana help, munovapawo nhamba dzangu ndovanongedzera kwandirofungidzira kuti vangawane help. Kana kuti ndokupai mimi Mkomadewa, motaurirana navo, voenda vofonera vanhu vari kuZimbabwe vapiwewo help. Vanogona kutotaurirwa kuti root yenyaya yavo iri kubva papi uye kuti vangaigadzirise sei. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you Mkoma Majid. Nyaya mataura yekuchechi inyaya yakanaka chaizvo, but ine maipiri ayo zvakare. Asi tamboiedza ka. Aiwa, rega nditauroka. Nogona kuedza, yes. Inini, my belief is, kana ndine chiri wrong pandiri, it's down to me to start soul searching kuona kuti pandiri kuenda wrong ndepapi.
And hakuna profita kana nganga inonditaurira things that I don't already know because it's within me. Saka culturally, yes, variko vanobhilivha nevamwe vasingabhilivhi kuti chivanhu chiriko. Handiti. Sometimes kuva thankful even kuma-ancestors chaiko, kungotora kana bute riya kungokanda pasi kuti ndiri kungokupaiwo kuti murinzwe, kana kungodirawo kawiski kauri kunwa kaike pasi, kana kungotorawo bhodhoro rewaini ungonodira kuti inwewo mugute. It actually lessens your burdens in your life. Trust me on that. Ndokunge watozviudzwawo uchizviziva. Ndosaka ndiri kutaura kuti chivanhu chedu we have forgotten kuti takabva nekupi zvambotaurwa naKendi. And chivanhu chedu, it doesn't stop there. It doesn't stop there. Yes. Ndotarisa futi kuona another perspective yokuti okay, munhu ari kunetseka kuti ma-relationships kana kuti chi. Sometimes maybe imbozvipa time yokuti ndoda kungotiwo nhasi ndabva kubasa. Kwete kuti munhu wokuti wabva kubasa, I'm not saying that's what she's doing. Maybe that's what she's doing. I'm dedicating all my time to really serious. Have time, you can bend out, even just for a meal. You never know who you're going to meet. And just go out. When you step out, dress up nicely, looking like, you know, the best you've never dressed before. Go and sit in a nice restaurant or in a nice wine bar. You will find the man for you. He's waiting, he's there. It's just for you to go and find him. There is a man out there for everyone. Inini ndikabda panapa nhasi ndinoona murume akadada ndinosvika ndichimuwana because ndinenge ndine mission yangu. Saka make it your mission to find a man for you, my sister. Haunide vanhu kuti vakuite ma-connections ayo. No, you can find your own man. Well, not uyu. He's just waiting for you to approach him. And usanyari tanti ndikuapproacha murume. No. And mwachando antoya offer drink kuti drink in. But again, kuna Kendi zvari kutaura kuti varume vekuZimbabwe. It's not just varume vekuZimbabwe. Ma-cultures ese tine ma-differences edu. Zviri kwese kungotete hatizvione. But when you see what's happening muZimbabwe vanhu, you understand that these things are actually happening even in India nekumachichiko zvinoitika. Asi zvinhu zvotanda hazviko. Zvinoexist. Ora chimirai imi ruchimatara chimidzenza kwati mirai mbopo wangu kana izodzokera ndiani ari possible pana sibira sekuru Benford kana kuti Kendi kana kuti Mashumba. Okay, mkomadewa regai nditi gaga kandipedzi. Inini I will be straightforward. Izvi hazvina profita, hazvina mhepo mukati izvi. That is inini as far as I'm concerned kuramba kufunga ikoko. We make ourselves slaves of other people. Kuti ndakanamatirwa kuti visa rangu riite, and you are always, you know, worshiping these individuals. Inini as far as I'm concerned, anyway, andidi kuti ndibvisira vanhu pazvitendero zvavo, but I would never advise anybody to consult anyone for spiritual, you know, whatever. Musikana uyu, I agree with what my sister was saying. Ngave serious nokutsvaga munhu wake, she will find somebody. And kana awana munhu ngarege kumudadira, ngarege samadhimands akawanda. The other problem toita nevasikana vanenge vari palevel yake kana tiri kuno akaapproachwa nevanhu unotanga kuziva kuti there's a lot of mistrust. In my experience that when I divorced and then I wanted to remarry, unotaura nevanhu vakawanda, they won't believe you kana uchimuudza kuti ndakadivorsa ndakuda kuroora. They think kuti uda kungozowa kuti umugwangure. And because of that, a lot of them were surprised. So you were serious? I thought you were just joking. I thought you were approach. It means he's serious. Give him a chance more. Say, kwete kuzongochema mangwana makuti varume havasikwani, but munombe wawana muchiri
muchivarega vachienda. That's what I can say. Okay, thank you, Segur. Masibanda. Hello. So yeah. So inini tichidzokera kunyaya yemusikana uyu handiti ndomuti musikana kasaro. So yeah, pana tanzi if she needs a church or someone to talk to, munogona kumupa zvenyu madetails angu. No, and I'm not going to pray for a lay hands on anyone, no, but she needs to talk to someone and go through yanzi soul searching. A lot of times we tell people go and do soul searching, go and pray. Hauna kana kumbodzidzisa munhu kuti munamato wacho unotanga nepapo uchiita sei kana kuti soul searching yacho chii and how do you do it. So that is all I want to talk to her about. Hapana chaturika umwe ruoko kana kupa umwe munhu anoendi mwoyo kana chii. Don't worry, musazotye zvenyu. I'll just talk to her. And then I also sensed somehow the way ataura kuti, there was this guy and then vakwazoya vamwe but handinyatsofila. Somehow, somewhere pamasentence iwaya ndanzwa kunge she's still a bit hung up on that guy. Wakadana naye for a long time. I think she was so comfortable with that person. Vachita zvavaiita, and this person then left and avangosara akadaro. So I think that transition yekuzokwanisa kubva paakasiwa ari ipapo ka to actually just open up zvanga zvichitaurwa namukoma Benfield, relax, open up, chimbosekerana ne vanhu 3-4, hakuna kubva wasungikana. I think she is at that point where sometimes unototya, and of course mashurugu haaperi, unototya kuti anything can happen, and yatova kutobuda mucomfort zone make. This was a very long term relationship. Now kuchitozongoibuda wongotanga kutsvaga out there, it's difficult, it's not easy. So yeah. Ndada kukubvunza, ndingabvunza wewe. Aiwa, mirai. And then also Apua a lot of advice. I think she should listen to this whole thing, and there was a lot of advice on how you hunt, how to conduct yourself, because that relationship yakareba yeye zvinenge zvane kamwe kakujairirana kachichi kuzonyatsoziva how to conduct yourself in a new relationship. It is very difficult, especially neage yake nezvavako mazuva ano handiti. And then advice imwe yakawanda yapo hapana pandei after yekurespecta murume after marriage, iyoyo ndo yatamupa yakawanda zvokuti do. I think azvinzwa kuti kana achinge azomubata mukomana wacho achabatwa mushe mufesu, because haiwa ndo yatamurova nayo too much, as if she already has a husband. Tanga tiri kuti she wants to get a husband. And someone in the comment section anzi Pem atansaka kudzidza kwakashata. Hakuna kumboshata hako Pem, hakuna kushata, but I think as you go along nekudzidza kwako, think about some of these things, once in a while sit down, think kuti asindiri serious here zvokuti handisida kuroorwa ndane 34 ndane 36 ndichingwena ndakadaro. This is something you have to think about, honestly. Especially the first relationship yekuda kutozokuroorwa nekuita mwana and so forth. Think about it carefully. And no, I do not advise her to just go and have a child with someone. Handifungi kuti chinhu chakanaka. Anyway, ndapedza hangu. Right, Musanmenda. Right, this coming Friday we are going to have a topic yemwana ne 15 years. I think she was doing form 3. Akaputsirwa kunzi aroorwe nemudhara ane vakadzi 5. So ndewechi 6. Saka anyora nyaya yake ari kwedu kubochawo. Saka she might come, but ari pamurume. Saka ndichaposta nyaya yacho soon after this one. Anyway, that's for Friday. So kana kuno musazocheme, because it's a very it's a very touching story. Sibo, USA uchibwera? Sibo anenge asipo, ndingotiwo gaga zvangu inini. Alright, 2 minutes dzako. Kuna sisi vangu ka advice yandongokupaiwo as well. Kune chinhu chinonzi ma-soul ties. Go and search on soul ties. You find kuti along the way, from whenever you started becoming sexually active, you may have had so many men sleeping with you. I'm not saying that's what you did,
but even wakarara ne4 kana 5 ivavo uyu ane zvekumusha kwake uyu ane zvekumusha kwake uyu ane zvekumusha kwake saka you probably need to go a process of cleansing inonzi self cleansing, and self cleansing meaning unenge uchitotaura wega kuti handichada kuti mumvuri wanhingi urambe uchinditeera, because that is how you cleanse yourself. Ndo psychology inoshandiswa nemaprofita kana nen'anga kana ini ndiri muprofita wangu ndega. I don't need anyone to tell me what to do. Ndinotoziva kana ndine weakness yangu iri pavarume, saka what do I have to do? I have to stop feeling that envy yekuti ndikuda sex all the time. No, unenge uri munhu uya ane high sex drive, saka I just want to have sex, and unopedzisira wakungoti nemunhu wese wasangana naye mune muchingorara, but it's not because you want those things. Pane zvinenge zvichitokutuma kudaro, saka you now need to undo those things manje kuzvicleansa iwewe. Unongotora hako kana salt yemagodo wozvisira mvura wozvigeza nemukaka uchitaura kuti handichazvida nehani, handichazvida izvi. I just want a man one wandoti uyu wangu, and you will find kuti uchamuwana, and like I said uchamuwana. Ndiri kuti uzodzoka panapa uchipa testimony in a month's time kuti I actually went somewhere, ndakazvigeza ndakazvicleansa ndikaenda somewhere and I found the right man for me. Mazvita. Thank you so much. My Eve. Right. Let me just read quickly the end of I'm 15 years old and I was forced to marry. Hello, Elder and Ddc Skool of Thoughts. Please hide my ID. Elder, I need your help. And kana Andi Monica kunzeke guta kana vachikwanisa. I'm not saying vamwe havagoni, but have a deep understanding of culture, church language, posture. Elder, I'm 15 years old and I was forced into marriage to one of the church members kuputsirwa. Murume wacho is 68 years old, ane chigayo and store, and my family wakandiputsira to get financial support. Elder, murume uyu already has 5 more wives and I'm the 6th and I was a virgin. Elder, chinondorwadza ndechekuti I was a student in school and he had dreams to become a lawyer, but he had to drop out. Ndarodzwa. Elder, yes, I agree nekuti it's a tradition or a culture yandakura ndichiona nekuziva, but I don't love the man. Elder, he is very abusive and I've had 2 miscarriages and I sometimes think of ending my life. Please, what should I do? I don't want to report anyone or my family. They will hate me and disown me. I just want to be free, but I have nowhere to go also, and don't want my family to be labeled kuchechi ndoita osei. Right. That's for Friday. Ndangopa heads up. Right. Ken, your 2 minutes, then it's Ziva. Vozovara. Kendi, do you have 2 minutes to say? Or you are done? I think I'm done. I think I've said everything that I wanted to say. Just a quick one to the lady. Apana age limit, your love. You just have to go out there, make yourself available. Aikona uramba uchifunga zvinhu zvakapera kudhara, and one, someone has mentioned kuti munhu ane munhu wake, and I hope you find your match. And don't beat yourself don't look at the age, because age is just a number. It's how you feel within yourself, and just be confident. Wakadzidza and applaud to yourself. And in the I salute you for that. So just head held up high and value yourself even more, and you'll find your perfect match. Thank you so much. DJ Magic, you 1 minute. Mambo, it was 2 minutes. Okay, Magic, go ahead. Ziva. Elder, ndite 2 minutes dzangu ndipedze. Ndafarira nyaya yechechi yataurwa iyo. Varume tisi tinofanira kutenge tichienda kuchechi tinotendeutswa kuziva kuti there is absolutely nothing wrong nekuroora mukadzi ari successful. Bo success yake isuccess yangu, as long as ini ndikaplaya part yangu yeubaba. Kunzi baba zvireve kunzi wakungofamba uchidhuma madziro nekuita so. No, that's not what it means. It just means kuti your position yako kanzi uri head of the house, then uri kuleader that house.
ende inangu ndoda kutaura from experience. Vakadzi ava kana vane zvinhu zvavo unozvidya uchinakidzwa, kungomuda chete zvega unodya uchinakidzwa. Vanoita madanha ese, zvidobi zvese nezvidaudau zvese vanozviita. Ndobva ndadzoka futi kuna sisi hauna anything chiri wrong pauri, nothing. Saudzwe zvekunze respecta munhu uyo nekuti azoti wakadzidza no. Sadhile nekamunhu kari insecure. Ukatanga kudhila nekamunhu kari insecure kanototya kuti iwewe uri apa iko kari apa, kanotonetsa kamunhu ikako. Why? Because une musi wauchada kuenda kana kumeeting inoenderana nezvaunoita iwewe. Kamunhu ikako kanonetsa. Saka iwewe gara wangotora munhu anokuda sezvauri izvozvo, achiaccepta zvauri izvozvo. Imi maZimbabweans musade kutuira nemadouble standards ekuti munoda kuzoti munhu dzikisa icho, but ndimune muchiti kwanzi munhu akauya panapa achinetswa moti kwanzi hauna self esteem. Uyo anayo self esteem. Boys ndo risina self esteem. Makuti teki naye kuti no dzikisa wazoita pride, wazodidi, love yourself. Uyo she loves herself, she's successful. But tine mufese asina self esteem. You need a strong man. Anzwadzi, ukana murume anotya zvauri haasiri akakusimbira, iwe kuda murume akasimba anoti uri zvauri izvozvo, iye asina chaanacho anoti I'm taking the bull by the horns. Uyu munhu ndiri kungozomuda ende ndigoenjoya kugara naye. Simple. Satangire pakamunhu kane ma-insecurities. Kanonetsa kamunhu kane ma-insecurities. Sade kuonesewa. Ende haisi mhosva, elder. Kuti mwana wevanhu akazvidzidzira haisi mhosva. I-advantage kwatiri isusu varume. Kuti tiwanewo vakadzi vakadzidza. I-advantage chaizvo. Ini ndotodo wakadzidza. Because inini ndisina kunyatsodzidza. Saka ndinotodo apa wodziva apa. Folk inobatwa seizvo kudai so neichi. You know? Because ndechitoziva kuti apa wapa handizivi. Indiri balance apa. Asi ukanditi track, aiwa ndokuratidza. Handimuri kuona. Iyo zoti but mari hamusi kuibata zvakanaka because akaita accounting. So there's nothing wrong with that. Or compliment my weaknesses angu ini. And the respect yamuri kutaura ikai. Respect yemukadzi inoshota kana iwewe ukamitra chunhu ombochisiya, womudzokorodzera ochisiya, wozoita futi repeat offender futi, ndo paanozoona kuti baba ava vasi kushandika navo. And respect yayo ichibuda yoenda out of the window. Hapana munhu anongomuka achinzi ari kudisrespecta munhu. Anenge achitopenga mentally munhu iyeye. Musade kunyepa varume, mune muchatsoziva track record dzenyu kuti dzakamira sei. Musade kuhwanda nechiguru. Saka hanzvadzi, there's nothing wrong newe. Kana ukanzi unofa usina murume but uri happy, wakataura kuzasi kwenyaya yako kuti unoda kuadopta kana zvanetsa, just go ahead. Saswera uchinzi unopiwa kamunhu kanoziva kachikunetsa, iwe wakazvishandira upenyu hwako. Never. It won't work. Inoda kumusira iwayo. Thank you so much. Magic 2 minutes. A minute, okay. Not 1. Right. Ini ndiri kustika panyaya yangu iyeyo kuti sisi ngavatsvage help kumachechi. Nokuti zvinoitika kamuupenyu, ini ndiri mupostori ndoziva. Zvinoitika kwatinobarwa. Vamwe vanhu vanenge vakatopa mhiko yekuti mwana uyu ndiye murume wepamunopamba mukadzi uyu achashandira mhuri yese. Ende kuti aroorwe manje zvinonetsa. Kana achida kutry that path, she can try. It's not a crime to try. Okay. Yes. Ndoza imuri mupostori mimi. Ya chaizvo. Naivo varume vari kutiza mukadzi ari successful vari kudawo mhiko dzacho ngavambonogadzirirwawo futi vavazive kuti mukadzi ngatimbotangai nemumwe uyeyu tombomunzwawo. Ngatimbotangaiwo naye kana achibhiliva nazvo, because zvinoitika madhimoni aya anenge achinzwa zvatiri kutaura izvozvizvi, saka anenge achitsikawo madziro nekusaidi. Saka she has to give up herself and to be open. Anogona kuwana help. Okay. Ndapedza ipapo. Thank you so much. One last question. Okay. Ko murelationship kuti kusvika kuti vanhu varoorane vanofanira kuita makore mangani vari murelationship? Because ndanzwa kuti uyu akaita relationship inosvika kana 10 years, akomana 10 years kuroorana ka. Akasvika 17. 17 years. Muchiti muri kuenda kupi, muri kuitei?
vaitenderera vachindwe. I think you got caught up in doing very serious. This is what I was trying to say to my sister. Maybe try and be flexible a little bit, ease off the workload, and put more social life into your life and see what happens. In both schedule, I need to give myself a Friday, a Saturday out, or a Friday just in a wine bar, a Saturday, no books, no work, just to go and have fun. And even my friends, what type of friends do you have? You need to look at the friendship that you have. Sometimes you get bored of doing the same things over and over and over again. Ukambonyora kana diary Monday to Sunday. Ozonafter to next week paucharivhura musi weMonday. Uchiona kuti pane reputation yezvipi zvandikuti every day. It's the same routine. Change the way you do things and you'll find kuti zvinhu zvinogona kukuitira nyore ukaonawo. There's a Sorry. Sorry. And friends. There's a man out there waiting for you. I can feel it. But you just need to change. You just need to change the way you do things. Yeah. Change a little bit. Be flexible. Seriousness, sometimes even as now, this week smile, is everything okay? It doesn't come with Valentine, no, but it's just you changing the way you do things. But sometimes she's always moody, she's always this, and that becomes the norm for you. So try and change the norm to become the abnormal person that you can be. I'm a crazy person. I can go anywhere. I can do anything. And in the ndikasvika pandine ndasvika ndikafunga kuti ndoda kubva ipapo ndisina kana mari yangu ndaspendera nomani. It will happen. So believe in yourself. Believe in yourself. I think self-esteem, self-esteem, confidence as well. Kana uri hembe dzako wardrobe, imbotarisa kuti wardrobe wakarongeka same wardrobe. Mune hembe black throughout. Change the color of clothes. Mix and match. Sometimes it's not about very complicated, just very simple. But if I'm used to seeing a woman in black all the time, I'll get put off because I find this is a color in dull, and she's always wearing dull colors. What's wrong with her? So people look at image that you portray on yourself. If it's something okay, if I put a pink on tomorrow, go in a pink nice dress or pick a sometimes we don't see the curves in your body. Show your curves. You've got a beautiful body, and because but I can sort of portray the person you are. But you are undermining yourself. You underestimate yourself. I think self-evaluation is what you need, and self-cleansing is what you need as well. You don't need profit, my sister. Kana nganga nokutoro ita unozvipa direction wega. Just go and do what you have to do to find it. The survival of the fittest. And I'm room in vakadzi 100, mune varume 20. And he was not number 1 kana number 2 ndewako. That's the kind of confidence you need to have. Kwete kuti unoenda muroom mune varume 20 woti ame loser. Unongogara uri kumashure uko. Don't underestimate yourself. You've got so much potential. You've got power in you to do anything, to achieve anything. You are an academic. Use the abilities to build the confidence that you need to find the right man for you or to attract the right man. Because sometimes zvakafanana nemumba tinotenga tuma ornaments. Vanhu vanotenga tuma ornaments vachipaikira madziro. Ask yourself why you buy those ornaments. Hauna kana picture yako mumba. Saka what does that say about you? So those are little things that I'm just saying as examples. Find about yourself that you can change and do for yourself. And it. Ndingoti hangu nesista yangu iyi dai akasangana neni taizosungwa pasina wabhadhara because inini ndisingatodiwo kubhadhara kwacho.
All right, guys, good people. Thank you so much. I'll give you feedback tomorrow on Friday what the lady said. So at the moment, let's call it night. Tobata na Museo Friday. Nyamseo Friday. I've read it to you. I'm gonna post it now. So we'll meet again on Friday. Good night, everybody. Stay blessed. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.